任せてください。Hi guys, எல்லாருக்கும் வணக்கம். Welcome to the live stream. This is your boy ATG is here. Hi மக்களே. ATG ரெண்டு பேரும் இங்க இருந்து வரவே மாட்டறாங்க. ATG சரி டிடிஎம் போடு. ஓகேடா. அவங்க வந்தாங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டா மேட்ச் தான். பாப்பி வந்துருச்சு. இல்ல எனக்கு ஃபோன் வந்துருச்சு. அப்பா கால் பண்ணாரு. நான் இந்த வாரமும் நான் திரும்ப வருவேன்னு நினைக்கிறேன் ஊருக்கு. என்னாச்சு? 私ブルマと言います。 பாட்டிக்கு ஹாஸ்பிடல் போகணும்னு நினைக்கிறேன். பொறுப்பே இல்லை. இல்லை கேட்டால் 4:45 உட்காருவேன்ட்டு ஒரு உருட்டு வேற. 3 minutes லேட்டு. என்னதான் பண்ணுவாங்களோ கரெக்டாக ஒரு டைமிங்க்கு வரதில்லை. கமான் பீப்பிள் லெட்ஸ் கோ. அக்கா டைமிங் கீப் அப் பண்ணுங்க தர்ஷினி அக்கா. திஸ் இஸ் நாட் குட். ஓகே டைமுக்கு வரதில்லை. இதில் கேட்டால் கேம் வரான். வாஷிங் மிஷின் அக்கா ஓகே மைக் ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணவும். First point for the red team. சாலா சங்கடத்துருவேன். Killing spree for the blue team. Killing spree for the blue team. The blue team is in the lead. Killing spree for the blue team. The blue team is unstoppable. உள்ளக்க வர முடியாமல் ஒரு லேக் ஆச்சு. லேக்குள்ள அடிச்சுட்டான். Killing spree for the blue team. ஏன் யாருமே பேசல? பொறுப்பே இல்லை தர்ஷினி அக்கா. எதுக்கு இவ்வளோ நேரம் உட்காந்து போராடிக்கிட்டு இருக்கோம் டீமுக்கு. ஏன் யாருமே பேச மாட்டேங்கிறாங்க? வாய்ஸ் சாட் பண்ணு. ஐயோ சைடு பார்த்துட்டு தானடா வந்தேன்.
Killing spree for the blue team! The blue team is heading to a perfect win! ஏய் எப்புட்றா ஏன் யாருமே பேசல? பேசிட்டு தான் இருக்கோம். நீங்க தான் வந்து மைக் இதுல போட்டு வச்சிருக்கீங்க. எனக்கு நீ பேசுறது மட்டும். தர்ஷினி அக்கா எல்லாரும் பேசிட்டு இருக்காங்க. தர்ஷினி அக்கா உங்களுக்கு வந்து ஃபோன்ல ப்ராப்ளம். லெட்ஸ் கோ கிளாசிக் போலாம். கேக்குதா? கேக்குது. Bring up voice chat. நீ பேசுறது மட்டும் தான் எனக்கு கேக்குதா? அவங்க பேசலாம் கேட்கவே இல்ல. ஏன்னா அவங்க யாருமே பேசவே இல்லை. இப்பதானே ஏத்திக்கு எல்லாரும் பேசிட்டு தான் இருந்தோம்னு சொன்னாங்க. சும்மா தர்ஷினி அக்கா அவங்கள விருப்பத்தை எனக்கு யாராச்சும் வந்து பாபி இதுல ஏன் பாபி அதை கொண்டு வர மாட்டேன் பிரமோஜம்மா அவன் இது எக்ஸூட் அப்கிரேட் பண்ற மெட்டீரியல் ஹரி ஏன் பேசவே இல்ல? கேஆர்ம்பாங்க கொஞ்சம் ஞானத்தை அப்டேட் போட்டுவாங்க. ஸ்டார்ட் பண்ணி விடுங்க. ஹரிப்ரோ இருக்கீங்களா? பொறுப்பே இல்லை ஹரிப்ரோ. ஹரி ஏன் பேசவே மாட்டேங்கிறா? தெரியல. டைம் லிமிட்டட் தான். ஏய் என்ன இலவு இது ட்ரெஸ் மாதிரி பாபி. ஹரி ஸ்டார்ட். இங்கேயோ போன் வச்சுட்டு போயிட்டான். உன்னை மட்டும் நெஞ்சுக்குள்ள வச்சிருக்கேன் இவன் இந்த புள்ள. ஹரி இன்னும் 3 வேணும். யாராச்சும் எனக்கு I made the top 3 Let's just fight now. together. Elimination medal. Awesome. கமான் பீப்பிள் லெட்ஸ் கோ. லைவ் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அப்படியே லைக் பண்ணிக்கோங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐகானை தாளில் போட்டுக்கோங்க. 11 நிமிஷம் தான் ஆகுதா லைவ் போட்டு? அதுக்குள்ளேயே ரொம்ப நேரம் விளாண்ட மாதிரி இருக்கு. நானும் அப்படியே ஜென்ஷன் போலாம். கமான் பீப்பிள் லெட்ஸ் கோ. லைவ் பார்த்துருந்தீங்கன்னா லைக் தாளில் போட்டுக்கோங்க. தர்ஷினி அக்கா ஜாலியாக இருக்கீங்களா? வாய்ஸ் செட் பண்ணு. ஹலோ One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32. Help! மேல அடி விழுந்துச்சுங்க. தர்ஷினியக்கா செத்துட்டு வாங்க தர்ஷினியக்கா. என்ன பழக்கம்? Go! Go! Help! வாய்ஸ் chat பண்ணு. Help! வாய்ஸ் chat பண்ணு. பிடிச்ச நாய். Don't give up. Your teammates can still recall you. Please recall me. Nova ATG bro, big fan bro. வாடா 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 வாடா. கால் பண்ணா போங்க. லூட் அடிச்சிட்டு இருக்கீங்க. Help! 1
I'm recalling a teammate. Thanks. திடீர்னு வெதர் அதிகமாக இருக்குது தான் நான் பார்த்தேன். Form up on me. காதல் வளர்த்தேன் காதல் வளர்த்தேன். சொல்லுங்க தர்ஷினியக்கா. கேம் ரீஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். மொத்தம் 2 தடவை ரீஸ்டார்ட் பண்ணேன். வாய்ஸ் கேட்கவே மாட்டேங்குது. இந்த வரேன். விளக்கமாற இப்போ சேம் லாபியில் அடிப்பீங்க ப்ரோ. வீட்டுக்குள்ள போ. 3 எழுத்து முடியவா. வீட்டுக்குள்ள போ. வீட்டுக்குள்ள போ. அவனை பற்றினா எதுக்குடா இங்கே வந்து பேசுகிற? வா கம்முன்னு இரு.しなさいよね。கேக்குதா? கேக்குதா? கேக்குது பாபி. உனது பேர் எழுதி பக்கத்துல. சரி ஈவென்ட் போலாம். அந்த பக்கத்துல எதுவுமே இல்லை பாபி. ஒருத்தவங்க விசி வான் பேரலல் வான்னு சொல்லி மெசேஜ் போட்டாங்க. நான் உன்னை ரீஸ்டார்ட்டே ஆர் பேரலல் வான்னு சொன்னேன். இங்க எல்லா 3 பேருக்கு கேக்குது, உனக்கு மட்டும் தான் கேட்கலாம். அதனால தான் ரீஸ்டார்ட் பண்ண சொன்னேன். போங்க பாபி. எங்க இருந்து? முன்னாடி தான் வரான் பைக்ல. நான் எப்போ ரீஸ்டார்ட் போட்டுருக்கோமா ஃப்ளைட் பிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி 1 HP நான். ஐயோ யாராவது வாங்க கஸ் கஸ் கஸ். பாபிக்கு லைஃப் இல்ல. செத்தே பாத்து. Please recall me. ATG அங்க இது. இங்க இருக்கீங்க. ஓகே ஓகே. என்னைய ரிகால் பண்ணுங்கன்னு சொன்னா லூட் அடிக்க போறீங்க. யாரு? யுஎஸ்ஏ தானா? ஹரிதான் உன்னை ஹரிதான் லூட் அடிக்க போனா. நான் தான் வண்டி எடுத்துட்டு உன்னை போய் ரிகால் பண்ணேன். காதல் வளர்த்தேன் காதல் வளர்த்தேன். கேப்டன் அமெரிக்கா மாதிரி வரேன். Please recall me. Got it. ATG சொல்லு சொல்லுங்க. என்னங்க கேம் இது டென்ஷன் ஆகுது. இதுல கேம்ல மைக் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். எங்க செத்து போனீங்க? அங்க அந்த தெரியுது பாரு சவப்பெட்டி. தெரியல எனக்கு தெரியல. அந்த ஒண்ணு yellow கலர்ல இருக்குல அங்க.
கேப்டன் அமெரிக்கா மாதிரி வந்தன்னா I'm recalling a மைக்ல இது teammate. ஆஃப் School மாதிரி பண்ணு return ஹரி கேம் மைக் ஆஃப் பண்ணு ஆஃப் பண்ணிட்டேன். Thanks. ஓகே 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 Guys, இந்த மேட்ச் முடிச்சு ஒரு சின்ன வேலை இருக்கு. நான் ஹாஸ்பிடல் வரைக்கும் போயிட்டு வந்துடுவேன். ஹாய் வாங்க ஹாய் கார்னிவல் அவன் ஈவென்ட் நீதான். கம்மிங் ஏடிஜி ப்ரோ பிளட் டிரைவன் எக்ஸூட் இஸ் கம்மிங் பேக் ப்ரோ இல்ல அந்த மாதிரி எந்த நியூஸும் வரலையே. பாவி நேம் கூப்பிட்டு போனால் நல்லா இருக்கும் ஏன் கூட தானே ஒரு ஏடிஜியா ஓகே 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 என்ன எதுவுமே காணா. தர்ஷினி அக்கா சட்டி மாதிரி செத்துருக்கீங்க இங்க பாரு வண்டிய பார்த்தேன். நான் ஒரு நாக்கு வச்சேன் ஏடிஜி என்ன 1 ஹெச்பி நாக்கு எனக்கு வச்சேன் பாக்கு வச்சேன் எனிமையை காணாமே. ஆனா இங்க மீனா அது குதிரை இருக்கா 4 பேர் காட்டுதே மாடு போறத அந்த இதே காட்ட மாட்டேது மீனா. நான் 2 நாளா உட்காந்து யூடியூப்ல பாக்குறேன் வரவே மாட்டேங்குது. மாடு வந்து அது உள்ளக்க இருக்கிறத காட்டவே மாட்டேங்குது. ஏய் யாருங்க இது இவ்வளோ இது எடுத்து போறது? 6x கொடுத்தேன்னா நல்லா இருக்கும். வாணி சட்டி மாதிரி வண்டி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. எலிமினேஷன் கிரேட் பார்த்தேன். ஏய் அது நான் இல்ல அது நான் வந்து இந்த வண்டியா எலிமினேஷன் கிரேட் பார்த்தேன். இது யார் போட்டி? இந்த வண்டியில வந்தோம். ஆமா 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 இது ரஸ்திகா 6x ஓட்டுனது பாபி ஓட்டுனது பாபி யார் இதுலயே கடல் அலை சவுண்ட் கேக்குது. தர்ஷினி அக்கா தான் அது. அந்த பழைய ஐடி என்னாச்சு மீனா? ஃபுல்லா எம்டியா காட்டுது, ஒரு மாடை காணா. ஆனா வந்து பாபி நீ ஆனா மெசேஜ் போடுறேன் உனக்கு மாடு காட்டுதான். 6x யாருக்கு வேணும்? ஏ பாத்துதான் காட்டு. ஆனா உள்ள 6x போய் மாடை காட்டவே இல்ல பாபி. I got supplies. மீனா சாப்பிட்டியா? மொக்க டீம் தான் தெரியுமா? ATG என்னக்கா ATG நெக்ஸ்ட் மேட்ச் நான் வரலாமா ஏடிஜி ப்ரோ? ATG சொல்லு ஹரி. வரலாம். ஒரு விஷயத்தை நீங்க மறந்துட்டீங்க ATG. நான் வந்து உங்களுக்கு அப்புறமா டிஸ்கார்ட்ல சொல்றேன். நைட்டு ஒரு மேட்டரே நீங்க மறந்துட்டீங்க. என்ன மேட்ரு? சரி ஓகே டிஸ்கார்ட்ல சொல்லு. நைட்டு சொல்றேன். இப்பதான் எனக்கே ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு டக்குன்னு. வந்தா வெட்டிடுவே சாலா. என்ன பாபி? யாரு? இங்க பாரு எது இருக்கோ இல்லையோ எங்கிட்ட இருந்து தான் இந்த ஏஎம்ஆர் எடுத்தாங்கன்னு தெரியல. ஏஎம்ஆரும் கில்லி சுட்டும். அது அங்கேதான் இருந்துச்சு. நான் கட்டிப்பட்டு கிளி சுட்டுங்க. இல்லைனோவா அதாவது நீ வந்தா புலம்பிக்கிட்டே இருப்ப. எனக்கு ஆல்ரெடி வந்து இந்த கேம் விளாண்டா ஒரு பீஸ்ஃபுல்லாக விளாடணும். உட்காந்து ப்ரோ என்ன ப்ரோ அடிச்சேன் ப்ரோ அது ப்ரோ ஆச்சா ப்ரோ ஊச்சா ப்ரோன்ட்டுவ. எனக்கு அது இரிட்டேட் ஆகும். வேணாம். ஆச்சா ப்ரோ உச்சா ப்ரோ. என்ன எனிமியாவே காணோம். நான் இதனால தான் இந்த கேமே விளாட வேணான்ட்டு இருந்தேன். சரி பாய்ஸ்க்காக தான் வந்து விளாடுறேன்க்கா. இப்படி கூப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்காங்களே அவங்க மன கஷ்டப்படுறாங்களேன்னு சொல்லிட்டு திரும்ப விளாட வந்தோம். ஓ சரி அப்பல இருந்து
பிஜிஎம்ஐ போலான்னு சொன்னது யாரு நீங்க? நானா ஹரி? நீங்க தாங்க. நீங்க பிஜிஎம்னு சொன்னீங்க. எனக்கு இங்க ஒரே ஆமா இன்னைக்கு தான் உனக்கு ஸ்கிரிம்ஸ் இருக்குல்ல, போய் ட்ரைனிங் ரூம்ல உட்காந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ண போ. கிளாசிக்கும் ஸ்கிரிம்ஸும் வேற போய் அதுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணு. ஒருத்தனையும் காணா. இங்கே பாரு ஓப்பன்ல இம்புட்டு கார் நிக்குது. ஆனால் காருக்குள்ள இருக்க ஆளை காணோம். சரி இங்கே வரணும். இங்க எவனும் இல்ல. ஃபார்ம்ல இருப்பாங்களோ? சாமரன்று இந்த இடத்துல இல்ல எவனும் இருக்க மாதிரி தெரியலையே. சுடுங்க. எனக்கு வியூ இல்ல, கொஞ்சம் முன்னாடி அட சுடுங்கக்கா, சும்மா வியூ இல்லனால சும்மா சுடுங்கக்கா. எல்லாத்துக்கும் சமட்டாகு. இங்க ஒரு ஸ்குவாடே இருக்கு. டஸ்ங்க ரைட்ல நீ எல்லாத்துக்கும் சமட்டாகு கொடுத்து வச்சிருக்கேன். இது ரிகால் பண்றான். ரிகால்லாம் பண்ணல. இங்க முன்னாடி போனா டேஞ்சர். இல்ல புரியல தர்ஷினியக்கா. மேல இருக்கான். இடி மேல எப்படி அதுக்கு மேல போனா? டேய் இது எப்படி அதுக்கு மேல போனா? கண்ணை மாத்தி அடிக்கிறதுக்கு டக்குன்னு வெக்டார் புல்லட் எப்படி அடி செத்த எவரோ எப்படிங்க? ஆயிரத்தி 5 டேமேஜ் மயிரில் போ. புடுங்கிறதுக்கு 1005 டேமேஜ். நான் எப்படிங்க செத்து போனேன் தெரியலையே. ஃபினிஷ் ரிப்ளே பார்க்க வேண்டியதானே. திடீர்னு வந்து பார்த்தா போயா மாதிரி கிடக்கு. போன் நின்றுச்சுங்க எனக்கு வேற வைஃபை சிம்பிள் காட்டுது. ஓகே गाइस நான் அப்படியே இந்த வெளிய போயிட்டு சின்ன போயிட்டு வந்துறேன். ஓகே வெளிய வாங்க. அப்படியே போயிட்டானா? சங்கட்டம்ல. மகசத்து குதசாய். தர்ஷினியக்கா உங்க தீவிர ரசிகன் லாபில இருக்கு. அடசி புருமதாயிமஸ். தீவிர ரசிகன். எனக்கு காட்டலையே. நீங்க அன்ஃப்ரெண்ட் பண்ணிருப்பீங்க. கூப்பிடாதே ஏடிஜி. ஆமா கேப்டன் என்ன பண்றாரு? வர சொல்லுங்க. கேப்டனுக்கு ஒரு ஆஃப்லைன் ரெக்வஸ்ட். இப்போ பாருங்களேன், உள்ளக்கு வந்தாலும் நான் அதில் இருக்கேன் இதில் இருக்கேன், அங்கே போனேன் இங்கே போனேன், அப்படி இப்படி. ஆனால் சீரியஸ்லி தர்ஷினி எனக்கு இரிட்டேட் ஆகுது. எதுக்கு ஏடிஜி? ஆமாம் தர்ஷினி அக்கா, அடித்தாலும் அடி விட மாட்டேங்குது, பிடிச்சாலும் பிடிபட மாட்டேங்குது. பப்ஜி போகலான்னு சொன்னேன். பப்ஜி எவ்வளோ பீஸ்ஃபுல்லாக விளாண்டோம். இல்லை அங்கேயும் கற்று இல்லையே, அங்கெல்லாம் கத்தவே இல்லையே. பீஸ்ஃபுல்லா விளாண்டோம். லாக் எதுவுமே இல்ல. மைக் பக் அது இதுன்னு எதுவுமே இல்ல. நாளைக்கு பேசாம இதை பில்ட் பண்ணிட்டதை ஏத்திரி ஏடிஜி. ஆமாங்க 10,000 கேம் பீஸ்ஃபுல்லா விளாண்டுட்டு போயிடலாம். இப்படி தொல்லைய தூக்கிட்டு திரியறதுக்கு. ஜென்சிங் எனக்கு பிடிக்கல. எங்களுக்கு இது பிஜிஎம்ஐ பிடிக்கல. நான் கிளம்புறேன். அக்கா பிளாக் மெயில் நினைச்சிங்களா? நேருக்கு நேராக தாக்குறேன். ஒயிட் மெயில்.
சரி டா ஏதாச்சும் ஒன்று பெர்மனண்ட்டாக குடிச்சா அழிஞ்சா போவீங்க. சரி என்ன ஸ்டார்ட் பண்ணோம் வர்றாரா? யாருக்கு தெரியும் யாருக்கு தெரியும் யாருக்கு தெரியும் யாருக்கு தெரியும். நோவா நோவா வேற அழுதுகிட்டு இருக்கேன் பாபி. உனக்கு என்ன பிரச்சனை தெரியல, உன் மண்டையில பிரச்சனை அப்படி சொல்லாத. ஐயோ ஐயோ. தர்ஷினி அக்கா எனக்கு ஆர்பி ஸ்பான்சர் பண்ணுங்க. தர்ஷினி அக்கா ஆர்பி ஸ்பான்சர் பண்ணுங்க. தர்ஷினி ஆர்பி எப்படி ஏடிஜி ஸ்பான்சர் பண்றது? ஒன்றும் இல்லைக்கா, யூனிபின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வெப்சைட்டு, அதில் போய் எனக்கு ஆர்பி போட்டு விடுங்க. ஐடி போட்டு. அதில் எனக்கு பண்ண தெரியாது. சரி நான் சொல்லித்தரேன். ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணால் யூனிபின்ற வெப்சைட்டு போகணும். அதில் வந்து போகணுன்னா எவ்வளோ செலவாகும்? அதுவா, அதாவது தோராயமாக ஒரு எவ்வளோ பாபி? 380. எவ்வளோ? 380. ஆமாம். அதுக்கு நான் ஒரு கேஎஃப்சி பக்கெட் வாங்கிட்டு போயிடுவேன். ப்ரோ மே கம் ப்ரோ. ஒயிட் தமிழ் கேமிங், ஒயிட்டி தமிழ் கேமிங் வாங்க ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ தாராளமாக. மேட்ச் நான் வரலாமா? நீ தான் நைட்டு கேப்டனோட ஆடிக்கிட்டு தானே இருக்க. சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கேட்குறாங்கன்னா அவங்களுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு உரிமை கொடுக்கணும், அவங்களுக்கு தான் முன்னுரிமை கொடுக்கணும். நம்ம வந்து சுயநலத்துக்காக நம்ம வந்து ஸ்லாட்டை பறிக்கக்கூடாது. ஆமாம், செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் இருக்காது. நான் வேற ஆமாம், எனக்கு ஆல்ரெடி மண்டை கசாயம் ஆகிட்டுருக்கு. நீ வந்தால் புலம்பிக்கிட்டே இருப்பணுவா. எனக்கு சும்மா டிஸ்கார்ட்லேயே அந்த புலம்பலை கேட்குறது பத்தாதா? ப்ரோ என்ன ப்ரோ போங்க ப்ரோன்ட்டு இழுத்துக்கிட்டே இருப்ப. தக்காளி சொன்னதே சொல்லிக்கிட்டு இருப்ப 10 தடவை. எனக்கு அது அதெல்லாம் யாரும் தேட வேண்டாம். தக்காளி அந்த அளவுக்கு டார்ச்சர் பண்ணி வச்சிருக்க நோவா எங்களை. ஏய் இது போட்டேன்னு ஆர்பி போட்டேன்னா இன்னும் ஒரு 7 கிடைக்கும் பாபி. 7 கிடச்சிச்சுன்னா அடுத்து 3ஆவது மெட்டீரியல் ரெடி பண்ணிடுவேன். 7 அடுத்த ஆர்பி ஒரு 7 9 கிடைக்கும். ப்ளஸ் ஏஜியில் வேறு. நோ ப்ராப்ளம் ப்ரோ. நெக்ஸ்ட் மேட்ச்னா ப்ரோ வாங்க ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. நான் வந்து லைவில் தான் ப்ரோ விளாட முடியும். அவன் ஆஃப்லைனில் கூட வந்து விளாண்டுப்பான் ப்ரோ. வாங்க நீங்கள் வாங்க. ஒருத்தர் வரேன் இருக்காங்க. நோவா ப்ரோவை இன்வைட் பண்ணுங்க. அட வாங்க ப்ரோ, அவன் நான் ஆஃப்லைனில் கூட விளாண்டுப்போம் ப்ரோ. நீங்கள் வாங்க, உள்ள வாங்க. இன்னும் 10 என்றதுக்குள்ள வரணும், இல்லைன்னா கேம் ஸ்டார்ட் ஆகிடும். சரிங்க ஐஜிஎல் சொன்னால் கரெக்டாக தாங்க இருக்கும். 1 மிஸ்ஸஸ் ஐஜிஎல் 3 4 5 6 7 bro, but I am playing for 1 month. 9 அதாவது கோல்டுக்கு மேல இருந்துச்சுன்னா வாங்கத்தல. 10 ஐயோ ஐஜிஎல் கோவப்பட்டாங்க. ஐஜிஎல் என்ன ஐஜிஎல் இப்படி பண்றீங்க? பேசிக்கிட்டே இருக்க கூடாது, வரறனா வந்துறணும். ஓ ஐஜிஎல், ஏன் ஐஜிஎல் இப்படி பண்றீங்க? எவ்வளவு நேரம் லாபில நிக்கிறது ஏடிஜி? நீ தானே சொல்லுவ.
என்னது லாபிலே நின்னுட்டு இருந்தா யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க, அப்படியே லைவ தள்ளி விட்டு போயிடுவாங்கன்னு. ஆமா ஏஜிஎல், நான் தான் இப்போ இந்த கேமை கண்டுக்கிறது கூட இல்லையே. எனக்கு இது வேணாங்க. Good luck, mates. Good luck, mates. गाइस ஏன் गाइस मार्क्स अच्छा है होंगे एग्जाम में ப்ரோ வந்திருக்கலாம்ல ப்ரோ, டீம் கோட்லாம் போட்டு ரெடியா இருந்தேன்ல. ஹலோ இன்டர்வல் नाइस वॉइस चेंजर என்ன வாய்ஸ் சேஞ்சர் போட்டு பேசிக்கிட்டு இருக்கான். யூடியூபர் could you speak in English யூடியூபர் யாரானி சாலா. ஏடிஜி நெக்ஸ்ட் மேட்ச் ரெடியா இருக்க சொல்லு. யார சப்ஸ்கிரைபர். ஆமா எங்க ஏடிஜி போறோம்? ஆமா மூஞ்சிக்கு அடிச்ச மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இனி வருவாங்களாக்கும். புரியல ஜி எனக்கு. ஏடிஜி எங்க ஏடிஜி போற? புது யாரு நீ? டக்குன்னு கண்ணு எடுத்து பின்னாடி இருக்கணும் சொல்லுங்க. எனக்கு வெப்பன் வேணும். गाइस நீங்க ரெண்டு பேர் இருக்கோம் गाइस. गाइस நான் செத்தேன். அப்பா எனக்கு ஏதாவது ஒரு கண்ணு கொடுங்கங்க. கைஸ் என்கிட்ட வரணும் பிரச்சனைக்கா. வாங்க என்கிட்ட வாங்க டக்குன்னு இங்க மேல வந்துட போறேன். Watch out. ஃபுட் இருக்கு தெரியுமா? ஃபுட்டு அதை கேளுங்க. ஸ்கிரீனை நல்லா மேலே இங்கேயும் திருப்பி பாருங்க. எதுவும் இருக்கானா இல்லையான்ட்டு. தர்ஷினி அக்கா நான் கமுக்கமா வந்து இது பண்ணிடலாம்னு நினைச்சே பார்த்துக்கிட்டேன். ஆமா மண்டைக்கு மேலே நிக்கிறேன் அவன். தர்ஷினிக்கா டைமிங் மிஸ் பண்றீங்க தர்ஷினிக்கா. நான் சொன்னப்பே வந்திருக்கணும். நீ அங்கிருந்து ஓடி வர வேண்டாம் ஜி. இந்த இடத்துல என்ன ஒரு கண்ணு கூட போட்டு வைக்காம வச்சிருக்கானுங்க. இப்படி 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 மனசை உடைச்சு விட்டீங்கள. நான் என்ன பண்ணேன்? ஆமா தர்ஷினிக்கா நீ காப்பாத்த வரேன்னு சொல்லிட்டு வரவே இல்லை. நான் வந்து கை வச்சிட்டேன், அதுக்குள்ள அவன் பார்த்துக்கிட்டான். என்னங்க பண்றீங்க எல்லாரும்? ஆளுக்கு ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருக்கீங்க. Watch out. கேஷ் போவேனாமா? கேஸ்டில் தான் போகிறோம். இங்கிட்டு வாங்க, அங்கிட்டு எனிமி தான் கூப்பிட்டு போவேன். வந்துட்டேன் வெட்டிஜி, கூப்பிட்டு போவேன்ட்டு அப்படியே போற. அவன் நீ சுடுறதுக்கா? இங்க பாரு ஓப்பன்ல இறங்குறாங்கப்பா. பறக்க விடலாமா? கமான் பீப்பிள் லெட்ஸ் கோ. லைவ் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அப்படியே லைக் பண்ணிக்கோங்க.
எல்லாரும் ஒரே பக்கம் போலாம் பாபி. இங்க மேல எனிமி இருக்கான். அப்படியே அந்த படிக்கட்டு வந்துருங்க. படிக்கட்டு சைடு எனிமி இருக்கான். பெஞ்சா நமக்கு போனி. பார்த்துட்டே நிக்கிறானே சுடாம. Watch out! Watch out! துறக்கல. பாபி சென்டர் போலாம் பாபி. உன விடு. எங்கடா பைத்தியக்கார. செட்டிங் போட்டு உட்காந்துருக்க போறாங்க. Watch out! Help! தர்ஷினிகா வாங்க. ஐயோ லூட் அடிச்சிட்டு இருக்காங்க பாபி. Help! ஏய் எங்க இருந்து அடிச்ச? ஐயோ வராங்க. ப்ரீனேட் போட்டுங்க பாபி. ரெண்டு பேரு. Help! Watch out! டேய் பாபி பாத்தியா பாபி? 2 புல்லட் பட்டுச்சு அவன் மேல. ஷாட்கன். இல்ல இவனுங்க ஷாட்கன் வச்சு அடிச்சா half HP தான்யா குறஞ்சிருக்கு. அநியாயம் அது. கடடி மயிறு கேமுங்க இது. டிபிஎஸ்ல 2 ஷாட் வாங்குறான். அவனுங்க ஒரு ஷாட் அடிச்சாலே நான் ஹெட் ஷாட்டுக்கு நான் எய்மே பண்ணல. லெவல் 2 வெஸ்ட் தான். 2 ஷாட்ல நாக் ஆக மாட்டாங்களா டிபிஎஸ்ல? அவங்க அடிச்சா மட்டும் ஒரே ஷாட்ல நம்ம நாக் ஆயிடுவோம். மயிறு கேமுங்க இது. சீரியஸ்லி மயிறு கேம். கடுப்பு மயிராகுது. சரி ஏடிஜி கூப்பிடு உன்னோட சப்ஸ்கிரைபர். அந்த மனுஷன்லாம் நேரம் போயிருப்பாங்க தர்ஷினியக்கா. நீங்க பொசுக்குன்னு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு சும்மா சொல்றீங்க. ஏடிஜி அப்ப 1/2 மணி நேரம் உட்கார்ந்து பேசிட்டே இருந்தா வரதுன்னா டக்குன்னு சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் பி லைக் உனக்கு என்ன பிடிக்குன்றதை விட உனக்கு என்ன பிடிக்காதுன்றது எனக்கு தெரியும். என்ன எனக்கு என்ன பிடிக்காது? என்னையே தான் நான் தான். எனக்கு பிடிக்காதுல்ல உனக்கு. தேவ் ப்ரோ வேற இன்வைட் கொடுக்குறாப்ல. டேய் வரியாடா? டீம் கோடு போட்டிருக்கேன். வரவங்க வாங்க விளையாடலாம். கைஸ் விளையாட போகிறதே 2 மணி நேரம் தான் கைஸ். பிஜிஎம்ஐ ப்ளீஸ் வாங்க போகலாம். தர்ஷினி அக்காவுக்கு பொறுப்பே இல்லை. வர பொறுப்பும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை. தர்ஷினி அக்கா ஏன்க்கா லூட் அடிக்கிறீங்க உள்ளுக்க? ஓ நான் எங்க கண்ணே இல்லப்ப கையில குத்தவானே. அட பரவாயில்லைங்க. போற வழியில அங்க மேல சென்டர்ல கண்ணே இருக்காதா? அங்க டிபி இருந்துச்சுன்னு டிபி எடுத்தேன். ஏடிஜி நான் என்ன சொன்னேன் ஃபர்ஸ்டே வந்து பாபி வந்து போறப்பே சரி வேணாம் பாபி நம்ம இங்கே சென்டர்ல போய் கண் எடுத்து ரிகால் எடுத்துடலாம். ரிகால் எடுத்துட்டு என்ன சேட்டை வேணாலும் பண்ணலாம். அதுக்கு முன்னாடியே எதுக்கு அவசரப்பட்டு அங்கெல்லாம் லூட் அடிக்கிறீங்க? அவனே அங்கே கேம்ப் அடிச்சிருந்தான். எனக்கு டவுட்டே தான் அவன் டீம்மேட்டு இருப்பான்னு. சாரி ஃபஸ்ட்டு ப்ரியாரிட்டியை வந்து எதில் வைக்கணுமோ அதில் வைங்க கைஸ். யாருமே வர மாதிரி தெரில. வாங்க எம்எம்பி ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. வெல்கம் டு த லைவ் ஸ்ட்ரீம். இது கிடையாது.
பாலு ரேண்டம் கூப்பிடலாமா? ரேண்டம் கூப்பிடுங்க. இருங்களேன். இப்போ பாருங்க. போடுங்க தர்ஷினியக்கா. தீப்பொறி நல்ல பேரா இருக்கேன். போடுங்க 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 ஸ்னேகா ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. இப்போ நம்ம கேம் பிளேவை பார்த்து மூவ்மெண்ட்டு திட்டிட்டு போகிறேன். தமிழா ஏடிஜி? ஆமாம், ஒன்றும் இல்லைக்கா. ஜஸ்ட்டு வந்து சேட்டில் போய் குளோபல் சேட் இருக்கும், அதில் தமிழில் கிளிக் பண்ணி இறாங்கல் லிவிக்கு இந்த மாதிரி மேப் போட்டாலே வந்து இன்வைட் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அப்படியா? இதெல்லாம் இருக்கா? It is showtime. ஐயோ, என் கேரக்டர் தவிர வேற யார் கேரக்டருக்கும் ட்ரெஸ்ஸே இல்லை தெரியுமா? Hello, enemy. Hello, 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 Lotus Stream ID subscribe करो. Subscribe to Lotus Stream ID. subscribe करो, ठीक है? आजा आजा. Subscribe ஒழுங்கா சொல்றாங்களான்னு பாரு ஏடிஜி. Subscribeன்றாங்க. என்ன Lotus Stream ஒண்ணு பண்றானே. என்ன 4 நம்பர் வெரியான பிளேயர் போல. ஏங்கா லைட் ஓனர் ஆர்பியில் டாப் வந்தால் நம்மளுக்கு தான் லைட் ஓனராக வரும். அப்படியா? ஹாய் பொட்டி, வா பொட்டி, வெல்கம் டு த லைவ் ஸ்ட்ரீம். ஆமா, பாபி வேற லெவல் பிளேயர் தானே நீங்க. என்ன தர்ஷினியக்கா சோப்புலிங்க ஒரு ஏடிஜி ஏன் இங்க போற? Head toward this point. அதுலயே போக விடாம ஃபர்ஸ்ட் இறங்கி கண்ணு கிடைக்குதா உசுரோடම இருக்கும்னு பாரு. Excellent work. உள்ளக முன்னாடி போனா டேஞ்சர். ஏய் சீ, நேரா போய் நிக்குது பாரு. தர்ஷினியக்கா ஏன் அங்க ஒரு நாக்கு ஏடிஜி, அதை மட்டும் அழுத்தி ஏடிஜி.
அங்க போனீங்க? இந்த கேஸ்டில் போறேன். யாரும் வர மாதிரி தெரியலையே. பாபி ரெக்கார்ட் பண்ணுமா? பார் லாக பார். Awesome. ஏன் இந்த கேஸ்ல வர முடியாதா? இது இல்ல, ரூட் இல்ல. உள்ள வர எப்படா வந்தீங்க கையில அதே ரூட்டோட? என்ன இந்த மேட்ச் ஒவ்வொரு ஆளுக்கும் ஒவ்வொரு பாத்வே வருது? இல்ல நீ ஆக்சுவலா எப்படி இந்த வழியா வந்தானுங்க இதுல? அதுவும் கையில ஒவ்வொரு ஆளுக்கும் ஒவ்வொரு பாத்வே வருது. டிஜி எனக்கு இந்த மாதிரி உனக்கு வந்து பாத்வே வருது. எனக்கு பாபியை தூக்கி விடுங்க. ஏ புள்ள புள்ள கேஸ்ல போறீங்க? தெரியல. I'm recalling a teammate. அதான் பக்கத்துல இருக்கு. Thank you. Thanks. என் கூடயே வந்திருந்தீங்கன்னா பாபியும் நம்பர் 4ம் வந்து சேஃபாக விளாண்டுருக்கலாம் உள்ளக்கா. தர்ஷினிக்கா ஏன் தர்ஷினிக்கா ஏறும் போது ஏற போறேன்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னீங்கன்னா. நான் ஏற போல டிஜம் எனக்கு நேடு போட்டு விட்டான்னு உள்ள ஒன்னே. அப்ப அவனை ஒருத்தனை நாக்கு வச்சுட்டேன். பின்னாடி இருந்து வர்றதுக்குள்ள லேக் ஆயிடுச்சு. ஏடிஜி ஸ்கிரீன் நின்றுச்சு. 15 Pro Maxே இப்படி சொன்னா நான் எங்க போறது? அது அப்படி இருக்கு கேமு. எல்லாரும் அங்க போயிட்டீங்களா? எப்படிங்க ஐயா நம்பர் 4 இங்க இருக்கான்னு சொல்லிட்டு இங்கே வந்தா என்னை விட்டு ஓட்டு போட்டான். நான் சொன்னேன் நீங்க வாங்க ஹெல்ப் பண்ணாங்க. உன்னையும் ரிகால் பண்ணிட்டு தான் நான் போகணும்னு நினைக்கிறேன். சரி அப்போ நான் ரிகால் பண்ணுங்க. நான் அவனை போய் ஃபைட் எடுக்கிறேன். எவ்வளோ தூரம் வந்துட்டேனே. ஓ ரிகால் பண்ணீங்களா? ஆமா சாரி தல. Okay. Okay. வந்துட்டு இருக்கேன். இவ்வளோ தூரம் எப்படி வருது? இங்க அந்த இது இருக்குங்க எனக்கு காணோம். இன்னும் அதை எடுத்துட்டானுங்களா? அந்த மலையில இருந்து யாஸ்னியாக்கு வர்றதுக்கு ஒரு இது இருக்கும்ல, ரோப் கார் மாதிரி. அது ஸ்டால்பர்ல இருக்கும். ரோப் கார் இருக்காது. ஈவென்ட்ல இருக்காது. ஓ அப்படிதான் இருக்கா? போன ஈவென்ட் இருந்துச்சு. போன ஈவெண்ட்ல கடல்லையும் வாட்டர் சிட்டிலையும் ஈவெண்ட் போட்டிருந்தேன். அதனால அங்க இருந்துச்சு. ரெடியா இருங்க கைஸ், கால் பண்ண. கூறி உள்ள ஓட்டான். இப்ப என்ன யாராவது ரிகால் பண்ணும் போலயே. அங்கதான் நான் போய்கிட்டு இருக்கேன்.
guys அடிக்கிறான். Don't give up. Your teammates can still recall you. Watch out! தர்ஷினிகா திரும்ப போங்க தர்ஷினிகா ரிக்கார்டு காலுக்கு போயிட்டு இருக்கேன். Watch out! இந்த ரிக்கார்டா பாபி டாப்ல இருக்கானா அவனோ? ஆமா டாப்ல தான் இருக்காங்க. I'm recalling a teammate. Thanks. எந்த டாப்ல இருக்கான்? Watch out! டாப்ல ரெண்டு பேரு போலீஸ் பில்டிங்லயா? Watch out! போலீஸ் பில்டிங்ல இருக்கானா ஐடிஜி? வேலை ஆமா. இது மார்க் வச்சிருக்கானே இருக்கு. நல்ல வேலை அங்க இறங்கல. தக்காளி கையில யுசியை கொடுக்குறான். எதுவுமே கேட்கல. மேல க்ரௌச் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நான் கேரு யாரா மாடி போட்டது? இந்த ரூஃப்ல Watch out! Watch out! ஸ்கோப் வரலே. அவன் டீம் ரிவே பண்ண போயிட்டு இருக்கான். Watch out! இந்த எனிமி தான் பாபி எனக்கு அவன் எங்க இருக்கானே காமிச்சு கொடுத்தான் நேடு ஓடுறதுக்கு. गाइस இங்க பாருங்க गाइस மேல இருந்து. ஏய் பாபி இங்க இதுல இருக்கான் பாபி வால்ல. யா நம்பர் 4 பாபி இங்க வா பாபி. வரான். நரியா மாதிரி ஒருத்தன் வந்துட்டு இருக்கான். அப்படியே ஒருத்தன் ஓனாயா மாதிரி வந்துட்டு இருக்கான். டீசிங்க்கு யானே லெவல் 1 ஹெல்மெட் தான போட்டுருக்கான். இவனும் ஏயா சாக மாட்டறான் ஷாட்கன்ல. அவங்க ஷாட்கன்ல அடிச்சா மட்டும் இங்க பாரு டீசிங்க்ல விழுது சனியே. விளாடுறதுக்கே எரிச்சலா இருக்கு இந்த கேம். இவர் வேற உட்காந்து பாட்டு சவுண்டை வேற உட்காந்து கூட வச்சு யாராவது வராங்களா?
யாராவது வராங்களா கைஸ்? இல்லக்கா போடுங்க. இல்லப்பா இல்லை. யாரும் சாப்பாடவே மாட்டேங்குது. இதுல இந்த கேம்ல ரேங்க் புஷ் வேற. I got the triple elimination medal. Awesome. Good luck, mates. ఇప్పుడు ఆరేపు నేను గేమ్ పక్కకు పెట్టి అదే సెల్ లాకేష్ పక్క పెట్టి నీళ్ళు తాగతందుకు పోయినా. మనం ஏன் பாபி இழுத்து இழுத்து பேசுறாங்க? बर्तन बर्तन బర్తన్ బర్తన్ வெள்ளுடு போனுடு அப்படின்ட்டு இழுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க. சொல்லுலு. Watch out! Watch out! Watch out! Help! எங்க பேலஸா? Watch out! ஐயோ ஆல்ரெடி பாவத்தை கார் எடுத்துட்டாங்க ஒருத்தன் போயிட்டு. Watch out! Watch out! கார்ல ஒரு தவஞ்சிட்டு இருக்கான். யாரோ பாராசூட்ல இறங்குனானே, யார் அது? ஆனா இந்த
இந்த டபுள் பிஸ்டல் கன்ல கூட பாபி 40 புல்லட்டோட தரான். ஆனா இந்த டேய் கில்ல திருடாதடா. 25 புல்லட் ஆக முடியும். गाइस இங்க வாங்க गाइस, போராடிக்கிட்டு இருக்கேன். கில்ல வர திருடிட்டான். இந்த காருக்கு பின்னாடி தான் இருக்கான். ஓ ரிகால் பண்ணிட்டு இருந்தேன். நான் கூட கில்ல திருடிட்டேன்னு பயந்துட்டேங்க. சாரிடா. அவன் எப்போங்க அங்கே இறங்கணும்? ஓ அவன் இப்போதான் செத்துட்டே போறானா? இவன் எங்கேயோ போயிட்டு இருக்கான். நம்பர் 4. சரி எங்க இதுக்கு போலாமா? கேஸ்டில் கெட்டினே காட்டலங்க. இருங்க. ஐயோ ஏய் இது எனிமியோடதுல அவன் அடிச்சிட்டீங்களா? சச் அந்த ஸ்டெப்ஸ் வழி ஏறலாம். இவனாச்சு ஏமாற வச்சு குப்புன்னு அடி வைக்கணுமா? அஞ்சு பேர் தான் இருக்கான். நல்லா பாருங்க. மேலே இருக்கான். முன்னாடி போனா டேஞ்சர். எவன்டா நீடு போறது? இந்த பாரு எங்க போய் லூட் அடிக்கிறாங்க பாரு. கையில ஆமோ இல்ல. இது உள்ளக்க வந்து எதனால பண்ணுங்க தர்ஷினி அக்கா. ஓகே 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 ஓகே. இப்போ திரும்ப அங்க நீங்க நாக்கு வாங்கிட்டீங்கன்னா திரும்ப வரணும். இப்போலாம் வந்துருப்பான். ஹெட் வாங்கியிருக்காங்க. ஓபன் பண்ணிட்டானா உள்ள? Watch out! Watch out! ஏய் எப்புறா? வியூலே இல்ல பாவி அவன். இங்க இருக்காங்க. முன்னாடி போனா டேஞ்சர். தர்ஷினிகா ஏதாச்சும் மாலி கீழ ஏதாச்சும் போடுங்க. மாலி எல்லாம் இல்ல. வர டேஞ்சர். நான் எவ்வளவு அடி அடிச்சேன் தெரியுமா தலையிலேயே. Don't give up. Your teammates can still recall you. என்ன நாய் டிபிஎஸ் வச்சு அடிச்சோடனே நாக்கு விடும். எல்லாமே விடும். Please recall me. Got it. எங்கடா போற? ஸ்கூல் ரிகால் போறான் போல. I'm recalling a teammate. Please recall me. Thanks. நான் அப்படியே அப்பாச்சு போறேன். மேலேயே வானம் இப்படி இருக்கு.
உனக்கு யாராச்சும் வெயிட் போடுங்களே. கிளம்பு. சரி வாங்க போலாம். Marked a location. இன்னொரு விட்டுட்டு போயிட்டீங்க. லொகேஷன் பார்த்தேன். வண்டியை பார்த்தேன். Marked a location. நீ சொன்னது கேட்டுச்சு போல. Marked a vehicle. அதான் கோச்சிருக்கேன். உங்களை விட்டு வர முடியாது போடா அப்படின்னு சொன்னீங்களே. நான் எப்ப வர முடியாது போடான்னு. டிரைவர் நம்ம வாய்ஸ் chat பண்ணு. தர்ஷினிகா வாங்க தர்ஷினிகா. நான் பாருங்க விட்டுட்டு ஓடிட்டேன் அவங்கள. முன்னாடி போனா டேஞ்சர். Watch out. அங்க போடா எனிமி. Marked a location. தற்கூரி டிரைவரா இருக்காங்களே. ஹெல்ப் பண்ணு. Watch out. முன்னாடி போனா டேஞ்சர். இதெல்லாம் வச்சிருக்கான் பாபி. எனிமி தர்ஷினிக்கு என்ன தனியா சண்டை போட்டுட்டு இருக்கீங்க? இங்க பாருங்க முன்னாடி போனா டேஞ்சர். இன்னும் ரூஃப்ல தான் இருக்கானா? முன்னாடி போனா டேஞ்சர். Watch out. முன்னாடி வாங்கிருக்கான். என் பக்கத்துல இன்னொருத்தன். என் பில்டிங் கீழே அப்படியே. படிக்கு மேல படிக்கு மேல படிக்கு மேல. வேணும் வேணும். மேலே தான் நொட்டுவியாடா. யாருங்க மேல ஓடுறது? எவனோ பாராசூட் லேண்ட். ஸ்னேகா எங்க இருக்கீங்க? வீட்டுக்குள்ள தான் இருக்கேன். ஆனா ஏதோ ரூஃப்ல இருந்து அடிக்கிறாங்க. Watch out. பாத்துட்டேன். இந்த ரூஃப்ல இருக்கான். இந்த ரூஃப்ல இருக்கான்.
Watch out. ஏய் எங்க இருந்து என்னை அடிக்கிறீங்க? படுத்து தானே கிடக்கேன் நானு பீஸ்ட். எனக்கு எந்த பக்கமே வியூவே இல்ல பாபி. நான் கீழ படுத்திருக்கேன். நான் இங்க இருக்கேன் பாரு, இங்க படுத்திருக்கேன் நானு. இந்த ரூஃப்ல வேற இருக்கான் ATG, அந்த ரூஃப்ல வேற இருக்கான் ஒருத்தன். Watch out. இங்க வாங்கக்கா, ரூஃப் காரன் அடிப்பான்க்கா. அங்க இங்கிட்ட இரு. அங்கதான் விசிபிளா இருக்கு, இங்கதான் விசிபிள் இல்ல. Help. தர்ஷினி அப்படி முன்னாடி போனா டேஞ்சர். எப்படி அங்க போனா? நல்லாவே இருக்க மாட்டேங்குது. அட்ராடி கியூ படுத்துறடா. பாபி வரான் பாபி. முன்னாடி போனா டேஞ்சர். ஸோ தர்ஷினியக்கா கிளம்பும். தர்ஷினியக்கா அந்த கேம் விளாண்டாலே மண்டை வலிக்கு. தேதி ஆர்பி முடியுதா? ஐயோ கிளம்புறீங்களா? அதுக்கா கிளம்புறீங்களா? கடுப்பா இருக்குக்கா, விளாடவே எரிச்சலா இருக்கு. நான் உனக்கு ஹெட் ஷாட்டில் வச்சேன். பாடி ஷாட் வாங்கிட்டு ஹெட் ஷாட் வாங்கினா அவனுக்கு ஹெல்மெட்டே இல்லை. ஆனால் அவன் நாக்கே ஆகலை. ஆனால் நம்ம ஈஸியாக நாக்காயிரும். ஆனா அவனுக்கு பிளட்டும் குறையலையே. என்ன நான் அடித்தது என்னையும் பாபியும் அடித்தோன்னு சொன்னேன். அவெல்லாம் வந்து இங்கிட்ட அடிச்சுட்டு அடுத்து இப்படி வந்து வெனாம போட்டு தப்பிச்சு செஞ்சு. இந்த ரூஃபா ஏறி உட்காந்துட்டு தான் உயிரை வாங்குறானுங்க. இதெல்லாம் நைட்டு வாங்க அந்த கேம் விளாடுவோம். எந்த கேம்? அதுதான் வரையிறது. பாய்க்கா. ஆமா இதுல தானே இருப்போம் பேரலல்ல, அப்புறம் என்ன பாய். ஏங்க இந்த கேம் வர வர ஏன் இவ்வளோ மோசமாகுது? இந்தியாவுக்கு மட்டும் தனியா விட்டுருக்க ஒரு கேமு எத்தனை பேர் விளாடுவான்? எவ்வளவு பக்கு. வேர்ல்டு பாப்புலேஷனே இந்தியாவோட பாப்புலேஷனை வந்து
எல்லாருமே சைனா சரி பண்ணவே மாட்டேங்கிறானுங்க. டி நம்ம வந்து வேர்ல்டில் எத்தனாவது பிளேஸ்க்கா பாப்புலேஷனில்? வேர்ல்டு பாப்புலேஷனில் ஃபஸ்ட்டு சைனா இல்லையா? அப்போ அது சைனால செகண்ட் வந்து ரொம்ப நாளாக. டி பாப்புலேஷனில் ஃபஸ்ட்டுடா. உங்களுக்கு அதிகமாக ரெவன்யூ எடுத்து கொடுக்கறதே நாங்கள் தான்டா. பிஜிஎம்ஐ. ஆனால் எங்களுக்கு இப்படி ஒரு துரோகத்தை பண்ணுற பத்தியா? இந்த கோஸ்தானா அது? அன்று வந்ததும் இதே நிலா சச்சா, இன்று வந்ததும் அதே நிலா சச்சா, இன்று முள்ளது ஒரே நிலா சச்சா. சும்மா இருக்கணும் தர்ஷினி அக்கா. This should be where Kokomi said to meet her. கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு குழந்தை சைனா தான் ஃபர்ஸ்ட் இருந்துச்சு. இப்போ சைனாவையும் பீட் பண்ணிட்டு இந்தியா ஃபர்ஸ்ட். ஒரே நிமிஷம் வந்துடுறேன். கேக்குதா? எங்க தர்ஷினி Do you காணா? still remember this place? Paimon remembers we came by here last time we visited Watatsumi Island. What? That was back when you did your stint as captain of Swordfish too. Paimon's curious whether the resistance troops still remember you. Things on the island must have changed a lot since then. Oh, shall we take a look around? என்ன தர்ஷினி அக்கா? தர்ஷினி அக்கா, இந்த வாய்ஸ் சேஞ்சர்லாம் நம்ம parallelல BGM விளையாட்டு இருந்தோம்னா ஷோ. If the enemy outnumbers you, seek their weakness and exploit it. If you outnumber the enemy, seek unequivocal domination and crush them. Marauders on the waterfront are supplied by sea. Burning their ships is the path to success. வாய்ஸ் சேஞ்சர்ன்ற பேர்ல போன்னு பண்றீங்க பாத்தீங்களா? General Goro, sir, do you have a verdict? More or less. From the directives left behind by Her Excellency, we can surmise that a Fatui ship is moored nearby. This explains their aggressive posture. We could split into two teams, one to draw their attention and the other to circle around behind enemy lines and set fire to their ship. They'd have nowhere to run. Then again, Madame Kokumi made clear that we are not to split up without sufficient forces. We'd risk being picked off one by one until our whole line of defense disintegrated. Sir, shall I send for reinforcements? தர்ஷினி அக்கா, I doubt there's time. Based on their movements, they'd likely be gone before our troops arrived. Her Excellency's directives also stipulate that we should wait in ambush and avoid making the first move. Since we lack sufficient troops, I don't think we can afford to engage the enemy at this time. Sir, we're just gonna stand by and watch them leave? Surely there must be another way. Her Excellency's directives also state help may arrive when all seems lost. As for where this help is supposed to come from, ஆமா தீபாவளி வந்தாலே அந்த மாசம் கார்த்திகை தானே.
இன்னும் கொஞ்ச நாள் கார்த்திகை தீபம் அந்த இது வரும். கார்த்திகை 1ஆம் தேதி தானே கார்த்திகை தீபம் வரும் இல்லையா? கார்த்திகை 1ஆம் தேதி தானே கார்த்திகை தீபம் வரும் இல்லையா? அப்போ நான் ஐப்பசின்னு நினைக்கிறேன். ஐப்பசி என்று நினைக்கிறேன். Hey, girl! What are you guys up to? Captain, you've returned to Watatsumi Island. That's great! Her Excellency's directives are as reliable as ever. You've arrived just in time. Recently, the remnants of the Fatui forces have been unusually active. We've been monitoring their movements, waiting in ambush here. Unfortunately, we don't have the manpower to split into 2 teams. Can we ask you to keep them occupied? Hard to say no when it's the Fatui. Whatever they're planning, we won't let them get away with it. Yenka? Good. There's not a moment to lose. We'll go behind enemy lines and sabotage their ship. Let's meet back here afterward. Watch yourselves. We'll be back shortly. Seems like the Resistance still remembers us. Come on, let's help them get this situation under control. Everyone hold hands. Hey! Get with me! Out of my way! Let's move! Buckle up! Ha! Ha! Let me leave you a verse. Comrades! They've set the ship on fire! An arson attack! Curse them! They leave us no choice but to attack! Comrades, let's make them regret it! Look alive! Hi! Our bond is strong. I'll settle this. Witness the power of Looks like I went too far. Get with me! We were lucky to have you here. We'd have no way to prevent their escape without you. What's that you're holding? Is it the directives from Kokomi? Let Paimon see. Oh, wow. This is a whole book. Is it all Kokomi's directives? Yeah. Well, no, not all of them. I have 5 more volumes with me. Are you serious? Her Excellency always plans for every scenario. Plus, these are her general operational directives, which are more comprehensive than most. Still, we're fortunate to have them. They make sure we're prepared for every eventuality, no matter how complex. Oh, understanding every eventuality sounds tiring enough, let alone writing them all down. Must have taken Kokomi a heck of a long time. Captain, are you back on Watatsumi Island to lead Swordfish 2 again? We've all been feeling your absence. Is Swordfish still going strong? Her Excellency says that now is a time of peace, and that we should reduce the size of the military and focus on helping the civilian population return to normal life. About half of us are still organized into task forces, supporting the platoons. The other half have been given various other functions like patrol, construction, and farming. Of course, not everyone's happy about it. The other day, an old buddy of mine was grumbling about being forced to build houses. Said they'd have to drag him away from the front line, kicking and screaming. The spirit of the Resistance is alive and well, huh? Anyway, we're here because Kokomi invited us to the victory feast. Do you know where we could find her, Guru? I believe Her Excellency is currently at Boro Village. There were reports of a possible disturbance over there. If I'm not mistaken, Her Excellency has gone to deal with it in person. We should probably get going ourselves. And, also, on your way over, please check in on the soldiers. I'm sensing a growing unease among them, but I don't know what's causing it. They won't say.
They used to tell me all their concerns, but whatever this is, they're keeping it hidden. I don't like it one bit. I suspect there's trouble afoot. Sure, I'll see what I can do. Sounds good. Paimon was just thinking it'd be good to see everyone again. Ready when you are. அப்புறம் தர்ஷினி அக்கா இன்னையோட நான் துபாய் போய் 2 வருஷம் ஆச்சு. துபாய் போயா? ம். அது எப்போ போனீங்க? சொன்னேன் 2 வருஷம் ஆச்சு. இன்ஸ்டால ஸ்டோரி போட்டிருந்தேன்னா அது மெமரி 16 காட்டுது. அட எப்போ போனீங்க? Wait, aren't you Captain of Swordfish too? Oh, it is you! Oh, you have our gratitude. Watatsumi Island wouldn't have come to peace without your efforts. I wasn't with Swordfish too, but I did see you with Tatarasuna. Oh, you really gave it to those shogunate samurai in the fight of honor. Oh, it was quite the show. Okay. Is there anything you need from me? I'm at your service. I have heard people are a bit on edge these days. On edge, you say? Oh, yeah. Yeah, I've noticed it too. In fairness, the battle isn't long over, and, well, perhaps it isn't quite over for them. You know what I mean? Every single person looked death in the face that day. It's not an experience you forget in a hurry. Victory's declared, and all of a sudden, the fighting's over. But people can't just snap back into normal life again. I think things will improve, but it's gonna take some time. I don't know what else it could be, but what I do know is that as long as Her Excellency is with us, Watatsumi Island is safe. And all the more so now that you're back. Seriously, if there's ever anything you need, just say the word. What a nice guy. Let's go ask some other people. Our bond is strong. பாபி இன்னைக்கு என்ன டொமைன் இருக்கு? ஆர்டிஃபேக்ட் டொமைன் எப்பயுமே இருக்கும். வெப்பனா? இல்ல வெப்பன் இல்ல. இல்ல பாபி வெப்பனுக்கு காட்டலையே. டொமைன் நாட் எட் அவைலபிள். எல்லா வெப்பனுக்கும் ஒரு சில வெப்பன் ஒரு சில வெப்பனுக்கு மட்டும் ஏன் எல்லாத்துக்கும் மொத்தமாக விட மாட்டானா கோபால்? ஐ திங்க் இந்த கிளைமர் வெப்பனுக்கு மட்டும் ஒவ்வொரு வெப்பனும் ஒவ்வொரு இல்லை. இல்லை பாபி, ஆஹா கிளைமோருக்குமே இன்னைக்கு இல்லை. வெப்பன் டொமைன் டேலண்ட் டொமைனும் இல்லை. அடுத்து இவன் ஸ்டாம் டெரர் அவனை வேற அடிக்கணும் பாபி இன்னைக்கு நைட்டு. Peace at last. Living the dream. Don't I know you? I've definitely seen you somewhere before. Can't place you, but I'm guessing you're not with the Shogun's army. So, do you need something?
Unsettled? Unsettled how? I haven't noticed anything. Not that I would, necessarily. I keep to myself, mostly. They're all too rowdy for me. We're at peace now, finally, and I, for one, intend to make the most of it. My life right now is about two things and two things only. The sun and the sea breeze. Sorry that I can't be more help to you. I'll tell you someone you could ask, though. Sangonomiya. She knows everything. Huh. Seems he's about to fall asleep. Let's leave him to rest and go find someone else to ask. I don't understand what Her Excellency is thinking. I mean, peace talks? Give me a break. Why would she agree to that? Exactly. Everyone knows you can't trust the Tenryo Commission. I heard they've been secretly coordinating with the Fatui and plan to continue their attacks. Wait, for real? You're sure of this? Positive. Some of our guys had a run-in with a few Fatui. They caught them conspiring together firsthand. I knew it! The Tenryo Commission are a bunch of crooks. They'll never change. Honestly, it's kind of naive for Her Excellency to take them at their word, isn't it? Keep your voice down. Someone's coming. Hey there! What you talking about? Captain, you're back. அப்படியே ஃபுல்லா அந்த கேம்ல ஃபோக்கஸ் Do you think we should tell the captain about what... No, let's not mention it. He's one of her closest advisors. For all we know, the peace talks could have been his idea. I'm sure the captain would see where we're coming from, but you're right. We should probably play it safe. Welcome back to Watatsumi Island, Captain. Nothing to report here. Everything is A-okay. Her Excellency should be in the village at present. Head straight over if you wish, Captain. Paimon definitely detected some hush-hush going on there. But if they aren't gonna talk, we might as well head over to the village. தஸ்னிகா எதையுமே வந்து பண்ணாம செய்யாம வந்து அதுக்கு நம்ம இது பண்ணக்கூடாது தஸ்னிகா. இப்போ விளையாண்டு உங்களுக்கு இது அப்படிதான் இருக்குன்னா ஓகே. எக்ஸ்பீரியன்ஸே பண்ணாம Boro village. எதுலயோ இதுல ஏற மாட்டீங்களா? சங்கட்டம்ல உச்சகட்ட சங்கட்டம். நல்ல வேலை கீழே வந்து செத்துருக்கேன் சாப்பாடு. நினைப்பதெல்லாம் நடந்து அப்படியே அந்த சரௌண்டிங்கில் இந்த சவுண்டை வச்சுக்கிட்டீங்கன்னு வைங்களேன், எல்லாமே வந்து விஷுவலாக இருக்கும். இந்த கேமை நான் வந்து விஆரில் விளாட்லான்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணிக்கேன். ஃபியூச்சரில் விஆர் பண்ணலாம். ஆனால் ஒரு அருமையான கேம் எக்ஸ்பீரியன்ஸை விடுறீங்க தர்ஷினிகம்.
பக்கம் தான் காட்டுது. அங்க ரெண்டு இருக்கா? ஓகே. Our bond is strong. It's all yours. संगठन பரவாயில்லை, இங்கே நிறைய எலக்ட்ரோ ப்ளஸ் இருக்கு. யார் இந்த ஸ்னேக்கா? சொல்லு. யாரு? யாரு? ஃபேனா? தேங்க்யூ. விளங்குமா? Let me try my blade. Commit it to memory. Cheap tricks. You win.
This'll do. என்ன டான இந்தியல் வாய்ஸ் மாதிரி இருக்கு புரியல இங்க யாருங்க பேசுறது புரியல இப்ப சொல்லு ப்ரோ யார் நித்திஷ் அது வாழ பிரியா வாய்ஸ் சேஞ்சரா பேசுறேன் சோனியா என் காதலியா யாரு எத்தனை பேரை நிதிஷ் ஏமாத்திருக்க திவ்யா கியூட்டியாங்க ஏலே நான் ஹாஸ்பிட்டல்ல அட்மிட் ஆகி இருக்கேன் சந்தோஷமான விஷயம்ல ஓ அதனால தான் 2 நாள் ஆளை காணாமா பிரியா என்னடா பண்றீங்க அவளுக்கு ஒரு பதில் சொல்லு நிக்கீஸ் அவளை என்னடா பண்ண அந்த பொண்ணு அதான் திவ்யா அழுகிற அளவுக்கு என்னடா பண்ண நிக்கீஸ் டைஃபாய்டு சங்கடம் டைஃபாய்டு வர அளவுக்கு என்னடா பண்ண Every little bit counts. பாபி கூடயும் பேசிட்டு உன் கூடயும் பேசுறேன் இல்ல பொய் இந்த பக்கத்துல இருக்க பாரு பாபி அந்த ஆள் கூட பேசிட்டு என் கூட கண்ட போட்டு நான் அதை பார்த்துட்டேன் எனக்கு அஸ்வந்த் ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருக்கான் அப்ப அவன் கூட பேசினாரு என்னடா அஸ்வந்த் புரியல நம்மளுக்கு ஏய் நான் வந்து லைவ் உண்டுன்னு இருக்கேன் என் லைஃப்ல தேவலாம வராதீங்க இப்ப பேசுறது யாரு லைஃப பத்தி பேசுறது என் வாழ்க்கை அஸ்வந்த் இருக்கு அதாவது இங்க பாருமா திவ்யா கிட்டி இங்கதான் ப்ரோ இருக்கு ஆமாண்டா ப்ரோ தான் என்ன பண்ணான்னு தெரியுமா என்ன பண்ணா இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட் அவன் பேர் அஸ்வந்த் அவனுக்கு வந்து ஒரு போன் வாங்கணும் அப்படின்னு OLXல பார்த்தான் அப்புறம் பார்த்தா OLXல பார்த்தா போனை வந்து வாங்கல அதுக்கு பதிலா உன்னையே வாங்கிட்டானா காசு வாங்கினான் இதுக்கு எனக்கு என்ன சொல்றேன்னு தெரியலையே என்ன சொன்னா பாண்டிச்சேரி கூட்டிட்டு போய் சரக்கு வாங்கி கொடுத்தான் அவன் காசுல நான் ஃபுல்லா கொடுத்தேன் சரி வந்து சொன்னான் ப்ரோ ஏய் கேடுகட்ட நாயே நிதிஷ் கேவலமான செயல் பண்ணிருக்கேன் நிதிஷ் சொல்லிட்டு இப்ப நான் வாங்க போற போனுக்கு காசு அந்த எடுத்தாப்பேன் கட்ட போறேன் சொல்லி காசு வாங்க போறேன் எடு செருப்ப நாயே அத காசு இல்ல அத காசு தந்துட்டேனே டேய் நிதிஷ் முதலாளி ஏய் இப்படியே எத்தனை பேரை ஏமாத்திக்கிட்டு இருக்க அநியாயமா ஒரு பொண்ணு வாழ்க்கையில
ப்ரோ அஸ்வந்த் ப்ரோ நீ கேளு ப்ரோ இதுல வேற இந்த மொல்லமாரி பையன் ஒன்னு சொன்னான் ப்ரோ இதே மாதிரி சம்பவம் நான் என் ஃப்ரெண்டுக்கு நடந்துச்சுன்னு சொன்னப்ப நிக்கிய வச்சு தொண்டையிலே கொடுவேன்னு சொன்னான் ப்ரோ இதுதான் பண்ணா யாரா கேளவாசி யாரா பாத்தீங்களா இல்ல பாபியை பத்தி சொன்னோடனே வந்து புதுசா ஏதோ ஒரு கதையை வந்து உருவாக்கி என்ன வந்து தப்பான நோக்கத்துல ஆளாக்குறாங்க. நீ வாயமுடுறா டேய் உனக்கெல்லாம் ஒரு மரியாதை கிடையாது வாயமுடுறா ஒண்ணுங்க என்னம்மா கெட்ட வார்த்தைலாம் பேசுற ஐயோ என்ன போய் இப்படி பேச வச்சுட்டானே சொன்னால பாவி பேரை அழுகாதடி ஏலே இத வீடியோல போடுவேன் செம்ம வியூஸ் போகுது. அதுக்கு இப்ப என்ன பண்ணாங்க இல்ல அதுக்கு இப்ப என்ன பண்ணாங்க உங்க அண்ணன் மாதிரி தான நிதிஷ் நீ பொய்யா நீ நிப்பாட்றா இதுல வேற ஒன்னு அப்ப பாவிகிட்ட பேசுன பொய்யா ப்ரோ நிதிஷ் ப்ரோ இதுல வேற ஒன்னு சொன்னான் ப்ரோ அஸ்வந்த் ப்ரோ நிதிஷ் ப்ரோ காருங்க பாருங்க இதுல வேற ஒன்னு சொன்னான் ப்ரோ என்ன சொன்னா எனக்குனே ஒரு இன்ஸ்டா பையன் தம்பி ஒருத்தன் இருக்கான். தம்பியா? ஆமா அந்த தம்பி சென்னையில இருக்கான். யாரு? அவன் தலையில நான் போய் ஒரு வாரம் அந்த முட்டா பையன் எனக்கு வந்து மீன் எடுத்து குழம்பெல்லாம் வச்சு கொடுத்தாங்க. எனக்கு தெரியல. யார் எனக்கா? ஆனா நிதிஷ் நீ இப்படி இருப்பேன்னு நான் நினைச்சு கூட பார்க்கல. என்ன திடீர்னு வைத்தியக்கா வாய்ஸ் கேக்குது. தர்ஷினிங்க திரும்ப சொல்லுங்க. ஆனா நிதிஷ் திரும்ப சொல்லுங்க. ஆனா நிதிஷ் அப்படியே இருக்குடா. ஐயோ உங்க அக்கா வயசுடா நிதிஷ். நிதிஷான்னு கூப்பிடுங்க. நிதிஷா ஏலே நிதிஷா இது கேஷுவலா இருக்கணும். நிதிஷா ஏலே நிதிஷா அப்படி கேஷுவலா கூப்பிடுங்க. ஏலே நிதிஷா என்னங்க ஒண்ணும் இல்லைங்க. என்னங்க அந்த பொண்ணு போயிடுச்சு. அவ்வளவுதான். என்னதான் இருந்தாலும் இப்படி பண்ணிருக்க கூடாது நிதிஷ். ஒரு பொண்ணுக்கு வந்து இப்படி துரோகம் பண்ணக்கூடாது நிதிஷ். தப்பு இது நான் வந்து ஒத்துக்க மாட்டேன். கைஸ் இவெல்லாம் நீங்க கேட்டுட்டு இருந்தீங்களா நிதிஷ் பண்ணது கரெக்டா? ஆமா அவ எவ்வளவு அழுகுறா. ஆமா பாபி உங்க மேல இப்படி ஒரு குற்றச்சாட்டு வந்திருக்கு. நீங்க பாபி அடுத்தவன் ஆளு மேல கை வைக்கலாமா பாபி? தப்பு இல்ல. நீ பண்ணதும் தப்பு பாபி. நான் இதை ஒத்துக்க மாட்டேன் பாபி. நான் அப்புறமா வந்து எடுத்துக்கிறேன். இதுல ஈடுபட்டிருக்கு. ஆமா சைடுல வந்து நான் பேசுறேன் தெரிஞ்சு சைடுல வந்து கொக்கி போட ட்ரை பண்ணுச்சு. கொக்கி கைஸ் அந்த பழைய படத்துலலாம் வந்து இந்த திடீர்னு எல்லாமே ஸ்டாப் ஆகும்ல. அலைகள் வந்து ஸ்டாப் ஆகும், மரம் ஆடுறது ஸ்டாப் ஆகும், இப்போ பறவை பறக்கிறது ஸ்டாப் ஆகும். அந்த சீனரியோ. Just let me know if you ever find yourself in a pinch. I can help you out. நீங்களே சொல்லுங்க அஸ்மியக்கா. தப்புதான். ஓகே. பாபி அப்படி பண்ணுவார்னு நான் எதிர்பார்க்கல. சோ sad guys. ஹலோ கேக்குது.
கேக்குது. Admit it. We know you've been secretly supplying the Tenryo Commission with goods purchased on Watatsumi Island. மீன் குழம்பு வச்சு கொடுத்தேன். புரியல. சென்னையில இருந்து ஓடி போயிட்டான் ப்ரோ. சென்னையில இருந்து ஓடி வந்தேன்னு சொன்னாங்க. எனக்கும் கால் பண்ணல ப்ரோ. யாரு போனவே எடுக்கல ப்ரோ. ஓகே. 4 நாள் எங்க போனானே தெரியல ப்ரோ. எனக்கு என்னமோ இவன் அந்த பிள்ளை இவனோட எக்ஸ் அந்த பிள்ளையோட போயிட்டு வந்திருக்கான் ப்ரோ. எங்கேயோ ஊர் பேசி வந்திருக்கான் ப்ரோ. திருட்டு ராஸ்கல். என்ன இப்படி எல்லாம் பண்ணிருக்க? யார் நானு? ஏங்க 4 நாளா எனக்கு உடம்பு சரியில்லைங்க. போன் சுவிட்ச் ஆஃப். உடம்பு சரியில்லைன்னா லவ்வரோட போனை கூட எடுக்க மாட்டியா? 4 நாளா போனை கூட எடுக்கவே இல்லை. இது எங்கேயா நான் கேட்பேன்டா. போன் சுவிட்ச் ஆஃப் ஆயிடுச்சு. நான் ஒரு 4 நாளா போனை கூட பார்க்காம கேட்கிறேன். சொல்றத கேளுமா. போன் இல்லாம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது எனக்கு தெரியும்டா. அப்ப என்ன நைட்டுக்கு 20,000க்கு போன் வாங்கி வச்சிருக்கு. பட்டன் போன் வாங்கி சரி பாரு. ஐயோ பாருங்க கைஸ், அவங்க மேல உள்ள தப்ப வந்து மறக்கிறதுக்காண்டி எதோ சொல்றாங்க. இத கேட்க யாருமே இல்லையா? என்ன அவன் சொல்றதுக்கு உண்மையா? கைஸ், இந்த இடத்துல தான் வந்து இப்போ இருங்க நாட்டாம வரப்ப போறேன். நாட்டாம கேக்குதா? நான் தான் நாட்டாம பேசுதேன். என்ன பஞ்சாயத்து? என்ன பஞ்சாயத்து? யார் வயசுது? ஐயா நாட்டாமங்க. சொல்லுங்க. புரியல. சரி பஞ்சாயத்து ஃபுல்லாமே பண்ணி வைக்கதா நாட்டமையா வந்திருக்காரு. கேக்குது. ஐயா ஊரை ஏமாத்திட்டு ஊதாரியா சுத்திட்டு இருக்காயா இந்த யாரு? பேரு, விவரம், விலாசம் சரி சொல்லுங்க. என்ன கதை சொல்லுங்க. ஒண்ணும் பண்ண முடியாதுன்னு எனக்கு தெரியும்டா. 20,000 போன் வாங்கி வச்சிருக்கேன் வென்று. நாட்டாம தீர்ப்ப மாத்தி சொல்லி பஞ்சாயத்து என்னன்னே தெரியல. அதுக்கு நீ தீர்ப்பு எப்படி சொல்ல முடியும்? இந்த புள்ள கொஞ்ச நேரம் கம்முனு. மக்களே எனக்கு சப்போர்ட்டா இருக்காங்க. பாபி பண்ணதுக்கு எனக்கு பதில் சொல்லுங்க. அதனால ஃபர்ஸ்ட் வெயிட் a minute. what shit bro? சொல்லுங்க. You continue. நீங்க பேபிங்க பக்கத்துல உட்கார்ந்திருக்காரு. அவர்தான் பேபி. ஓகே. ஐயா நான் தாங்க சாட்சி. சொல்லுங்க. என்னங்க சாட்சி? ஃபர்ஸ்ட் நீங்க இப்படி பண்றீங்களம்மா? ஏங்க போயிங்க. இதெல்லாம் இப்போ வரைக்கும் யார மாதிரி பேசிட்டு டக்குன்னு பார்த்தா something was off about a Tenryo Commission merchant doing business here. So, what do you have to say for yourself, huh? வேற அந்த வாய்ஸ் மட்டும் பேசாத. கொஞ்சம் நார்மலா பேசு. வேணா என்னடி வயசு இது? என்ன வயசு? கேவலமா இருக்கு. நிதேஷ் நீங்க இப்படி ஒரு பெண்ணை அவமதிக்க கூடாது. பஞ்சாயத்து போர்டுல வந்து நீங்க சண்டை போட கூடாது. இப்படிதான் அவமதிப்பீங்களா? புரியல. காதல வச்சுக்கோ. பதில் சொல்லுங்க. இந்த புள்ள பேசுற புள்ள பேர் என்னது? அந்த வாய்ஸ் பேசுறான்னு சொல்றா. பெரிய நாமாடி. என்னடி வயசு இது? ஃபாஸ்ட் பர்சனல். நாட்டமையா நீங்களே இப்படி பேசலாமா? அட வந்து
மக்கள் வந்து சரி, சொல்லிக்கிட்டு அதை விடுங்க. சரி அதை விடுங்க பஞ்சாயத்து பஞ்சாயத்து போர்டுல போர்டுல வந்து வந்துட்டு நீங்க சண்டை போட்டுருந்தீங்கன்னா பஞ்சாயத்து தலைவரான எங்களுக்கு என்ன மரியாதை? அதனால என்ன பண்றீங்கன்னா ஒரு ஆளா பொறுமையா என்ன பஞ்சாயத்துன்னு விவரமா சொல்லுங்க. புரியுதா? நான் வேற இந்த அவெஞ்சர்ஸ் வேற கூப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. வேகமா போகணும். அங்க வேற இது திவ்யா கிட்ட கேளுங்கயா. சொல்லுங்க திவ்யா. கேக்குதா? நல்லாவே கேக்குது. புரியல. அவன் ஏமாத்துறான். எவன்? இந்த மொல்லமணி பேரன். மொட்டை ஏமாத்துறதுன்னு எப்படிங்க தெரியும்? மொட்டையா ஏய் நான் சொன்னேன்னு வச்சுக்க நீ இருக்க மாட்ட, நீ அழிஞ்சிருவ. சாவலாம் விடக்கூடாதுங்க, தப்பு. என்னடா சாவலாம் விடக்கூடாது? I'm innocent. You're as guilty as they come. You never should have been allowed to set foot on this island, let alone do business here. Take him away. Wait! Kokomi! There you are! Something's going down over here! You should take a look! Your Excellency, this merchant is suspected of criminal activity, so we seized him for questioning. Our surveillance shows that in his whole time here, he has made numerous purchases, but no sales. And yet he has no stock in his possession. We believe it's highly probable that he has been supplying the Tenryo Commission behind the scenes. That will do. Let's not let ourselves get too worked up here, shall we? Everyone take a deep breath with me. In and out. Better? Matsuda, Uchimura, I understand that you're concerned for the safety of Watatsumi Island. But before we make any decisions over whether this merchant is guilty or not, we must give him the chance to explain himself. If he's guilty, of course, there will be consequences. But if he's innocent, he doesn't deserve to be falsely accused. This is Watatsumi Island. We deal in facts, not opinions. Excuse me, sir. As you know, my subordinates have some concerns surrounding your commercial activity here. Perhaps you could explain your side of the story to help me reach a verdict. Of course! I can explain everything. I'm a trader on the island, so naturally I built up some inventory. I plan to hold off on selling until the prices went up, but then but then I was robbed by the Fatui. They took everything. Now you think about that. First I lose all my inventory, then I get treated like a criminal. Why should we believe you? So what? That doesn't prove they took his goods. And even if they did, it'll still end up in the Tenryo Commission's hands. They're in this together. What? The Tenryo Commission are colluding with the Fatui now? This is the first I've heard of it. I suppose it is true. What's that got to do with me? What, the Tenryo Commission start colluding with the Fatui after the fighting's already finished? Seems unlikely to Paimon. We met a representative of the Kujo clan recently. It doesn't seem like he'd have the time to be colluding right now. But on the way over here, we accidentally on purpose overheard some soldiers mention the exact same thing. Kokomi, do you know anything about it? It has been brought to my attention, yes. We are scheduled to begin peace talks with the Tenryo Commission soon. The Kamisato clan has arranged for them to take place in a neutral location. Kujo, Sara, and I will be accompanied by our guards. We will use the talks to discuss future plans in detail. But just as arrangements for the peace talks began to fall into place, I started hearing rumors of collusion between the Kujo clan and the Fatui. Allegedly, their goal is to completely wipe out Watatsumi Island. If that's the case, then the peace talks are likely a trap. Even the Kamisato clan could be involved. Sir, are you quite certain that your goods were stolen by the Fatui? Yes, it's the truth. I swear. They stole my goods and then they ran off that way.
I bet that's where that hideout is. Very well. The potential ramifications of this incident are serious. We will retrieve your goods, and if everything is in order, it will prove your innocence. However, if we find evidence to corroborate the claims of collusion between the Fatui and the Tenryou Commission, I expect you to fully comply with our investigation. Do we have an understanding? Yes, of course. Thank you, Your Excellency. Matsuda? Uchimura? Well received, Your Excellency. Good. Now, Traveler, Captain of Swordfish Platoon Section 2, would you join me in the investigation? Good. I look forward to seeing how you've progressed lately. I also have a few new things to teach you. Alright, follow me. அவெஞ்சர்ஸ் மீட்டிங் திடீர்னு போச்சு. இப்போ என்னாச்சுன்னு சொல்லுங்க. ஏங்க குற்றவாளி தப்பிச்சு ஓடிட்டாங்க. நீ நாட்டாம ஒன்னால ஓடிட்டான்டா. ஓடிட்டான்டா. என்னாலதான் இல்லம்மா. குற்றவாளி இப்படி தப்பிக்க விட்டீங்களே ஐயா. இதுக்கப்புறம் சிக்கவே மாட்டான்டா. பிளாக் பண்ணி மாட்டான் எல்லாத்தையும் இப்படி ஓடுதானே. அப்புறம் போன் எடுக்க மாட்டான்டா. ஐயோ. மறுபடியும் கால் பண்ணி நான் உனக்கு பண்ணதெல்லாம் தப்புவே பண்ணுவான்டா. என்னதான் இருந்தாலும் நீங்களாம் இந்த க்ளோஸ். உங்களுக்கு ஏன் இந்த காலம் இருந்தாலும் வரும். அந்த பெண்ணுக்கு ஒரு நல்ல தீர்ப்பு வழங்குங்க ஐயா. நல்ல தீர்ப்பா பேசாம வந்து உன்னை நேசிக்கிறவங்கள விட நீ நேசிக்கிறவனை கல்யாணம் பண்ணிக்க. வாழ்க்கை ஜம்முன்னு இருக்கும். ஐயா தப்பா சொல்றீங்க ஐயா. இல்ல கரெக்டா தான் சொல்றேன். If we do find the merchant's goods in the hands of the Fatui, it'll prove he's innocent. கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் ஐயா. தர்ஷினியக்கா ஆனா என்ன பாருங்க. ஐயோ கடவுளே ஓடிட்டானாவே. Whatever's going on between the Fatui and the Tenryou Commission, we need to get to the bottom of it. சரி गाइस, இவன் ஜாங்கிரி பையன் லைவ் முடிச்சிட்டானா? கிரி ஜாங்கிரி. லைவ் முடிச்சிட்டானா டிஸ்கார்ட் வர சொல்லலாம். ஆஃப்டர் லைவ் between pledge and forgottens. between pledge and forgottens இது என்ன வேர்ட் கோஸ்ட்? Ambolina da Solina. This must be the Fatui camp that the merchant was talking about. From the looks of it, it used to be a hilichurl camp. Who knows why the Fatui occupied it? Looks pretty heavily guarded. How are we supposed to get in? Not by brute force, that's for sure. But that's not a problem. The terrain here gives us an advantage, and we haven't given away our position so far. Our enemy is in the light, while we are in the shadows. Strategically, we have the upper hand. I think we have 3 options available. Option 1. Take the king, and it's checkmate. The Fatui's presence in Inazuma is weak at present. Nothing more than a few scattered remnants. If we strike from above and take down their leader first, the rest of them will be hard-pressed to put up a serious fight. Option 2. Hit them where it hurts. Over there, for example, a store of gunpowder cakes.
If we managed to discreetly set the gunpowder alight without alerting them, it would deal them a devastating blow. They'd be caught completely off guard. Both their morale and fighting capacity would be severely impaired. Option 3. Use the environment against them. We're close to the sea here, so the air is very humid. I can gather the water vapor, you add a touch of lightning, and together we can shock them into submission. Wow, that's our grand strategist. It's a lot to think about, though. Which option should we choose? That will depend on our assessment of our own abilities. A surprise attack from the air is the quickest solution, but requires superior combat skills. With an explosion, we could rapidly reduce their numbers without a protracted battle. But absolute stealth would be required during the operation, or we'd risk exposing ourselves. If we decide to take advantage of the environment, we should be prepared for a lengthy siege. So, which is your preferred option? There's the swordfish captain I know. Every confidence in your abilities. It's decided then. Let's fight this one together. I'm no warrior myself, but I can still provide some support. I certainly won't be dropping you into battle all by yourself. We should take them down as quickly as possible and retrieve the merchant's goods. யாரு VCல ஜாயின் பண்ணி வெளிய போறது? Well met. Let's move. Hey! Time to act. No, my sword! Let me weave you a burst. Don't be Stand a with me! killjoy. Lightning, We've only just begun. You haven't seen the last of us. Looks like I went too far. Now I'm mad. Everyone hold hands! Time to act. Body and witness the power. Take care of the gang. No escape. Prepare yourself. Buckle up. Torrent, bring refuge! You can't run from death. That wasn't quite what I'd call by the book. But it happens. Battles are complex things, and the situation evolves constantly. It doesn't always help to stick too rigidly to a predetermined plan. Seems like as soon as the fighting started, the plan went out the window and we kinda winged it. And yet, the outcome is quite satisfactory. A testament to your ability and willingness to adapt. I must admit, I wasn't expecting to find the Fatui laying low in a hilichurl camp. Presumably, they've been operating out of here in secret for quite some time. What's their objective? Are the soldiers right? Could they really be in collusion with the Tenryou Commission? Let's scour the camp for evidence. If the merchant's story is true, the inventory should be here. All right, time to take a look around. So these are the Fatui food supplies? They look... whoa! This place is chock full of bomb-making materials! Hey, look here! Could these belong to the merchant? There's a lot of stuff. Some of it has the term... Kokumi! Kokumi! We found the merchant's stuff! Look!
I see. Sorry, September 26. 24, 25 இருந்து பாருங்க. Oh, nothing. I just zoned out for a moment. Let's see here. Yes, these are the stolen goods, all right. Food, medicine, farming tools, all essential for post-war recovery. And he was probably stockpiling them until he could make a handsome profit. By contrast, it's doubtful that the Tenryou Commission has any need of these items, so the idea that he was supplying them doesn't make a lot of sense. In all likelihood, he's just an opportunistic merchant. Nothing quite as scandalous as Matsuda and Uchimura had imagined. He's hardly a saint, though, right? How could he stockpile things that people are desperate for? We're not just gonna give them back to him and let him go, are we? It doesn't feel right. Don't worry. I had already foreseen this. In my recently issued post-war temporary decree, I included restrictions on the prices of essential everyday goods. These items will ultimately reach the people at a reasonable price. If he had taken the time to read the decree, it's unlikely he ever would have ended up in this predicament. Kokomi, you think of everything! I wish that were true. Take this alleged collusion between the Tenryou Commission and the Fatui, for example. I'm still completely stumped. The low energy doesn't exactly help. Huh? What do you mean by that? Nothing. Come on, let's take the goods back. It's not long now until the victory feast. It'll be a race against the clock to get all of this resolved before it starts. Got it! First we mend the peace, then we attend the feast! Come on, people, let's go. Salam dana. Darsniko. Hey! I'll put you on. Have a load of this. Rain outlines your fate. Killjoy, we've only just begun. Let's move. Every little bit counts. Our bond is strong!
My goods! You got them back, huh? Thank you, Your Excellency. And thank you, Captain. You see, I told you I was innocent. I'm not so sure. You could have easily planned the whole thing with the Fatui in advance. Based on the information we gathered from the Fatui camp, there's nothing to suggest he had any correspondence with them. Had it been the case, then knowing how the Fatui operates, they would have left some evidence of it. But what if... No ifs, no buts. We've recovered the goods. As agreed, this is sufficient to establish his innocence. Apologies. Guess we got carried away. What did I tell you? You army numbskulls don't have a clue. All brawn and no brains coming to me with your crazy conspiracies. Lay off me next time, got it? Sir, I'm afraid you're getting ahead of yourself. You may be innocent of the accusations originally leveled at you, but hoarding essential goods is a crime under the temporary decree. You must bear the consequences. You have already admitted to being the owner of these goods, so we are obliged to respond with appropriate measures. In addition to enforcing the sale of these goods at the accepted rates, there will also be a fine, the amount of which... Wait, Your Excellency, whose side are you on here? I have no business taking sides. As the Divine Priestess of Watatsumi Island, I abide by the principle of clear and consistent rewards and punishments. Just as merit must be recognized, mistakes must be penalized. You may have been proven innocent of the more serious allegations leveled at you, but this does not exempt you from bearing the consequences of your mistakes. Wait a minute, Well, don't just stand there. Take him away. Time to pay up. Your Excellency, he says all the goods belong to him, but it doesn't add up. Those of a Tenryou Commission emblem are probably his, but not the rest. Especially these ones. They're clearly for shrine use. It seems the Fatui simply dumped all their stolen goods in one place. Leave the shrine paraphernalia to me. As for the rest, I'll leave you to sift through and try to track down the owners. I know, that's a lot to ask. Not at all, Your Excellency. We're on it. But if I may, Your Excellency, maybe there were no signs of collusion in this case, but our people know what they saw. Something is going on between the Tenryou Commission and the Fatui. I know the peace talks are coming up, so please keep an open mind. I understand your concern. I'll be sure to give it further consideration. I'm going to take these items back to the Sangonomiya Shrine. Why don't you come along for the walk? Watatsumi Island observes different customs than the rest of Inazuma. I imagine it must all seem a little alien to you. Babi, irukya Babi? Hi bro, bro. It's been a long time since I last came to this village. There's been a lot to deal with recently. என்னது bro? எது bro? என்னமோ கிரி bro வந்ததுக்கு அப்புறம் என்னமோ விளையாடுறீங்கன்னு சொன்னீங்கல. ஆமா. அதுவா? அண்ணன் போன் மிஸ் ஆயிடுச்சு bro. Next time you visit, I'll take you to visit Watatsumi Island's old shrine. You know, the earliest shrine on Watatsumi Island was not located in Sangonomiya. It was close to the statue of the Seven. Back then, the people of this island recognized the shogun's existence, despite not venerating her as the shogunate Hi, do. Hunter bro, வாங்க bro, welcome to the live stream. But after she struck down our protector deity, the shrine was abandoned. Relations between Watatsumi Island and the shogunate have soured ever since. Mistrust has become deep-rooted over time. I've been hoping to raise all this at the peace talks and discuss it properly. Grievances have to be let go eventually.
Your Excellency, what brings you out this way on your busy schedule? Oh my, you're looking a little worse for wear. You need to take better care of yourself, okay? All of our fates depend on you. Thanks for your concern, but I'm fine. Your Excellency, I beg you, heed a word of advice. After all this time fighting the Shogun's army, peace is not something that can simply be declared. If we reconcile with them, the god who once protected us will have died in vain. Come on, that's ancient history. Besides, the fighting is barely over. We should be grateful to be at peace once more. I know, it's just... we should remain strong in these negotiations. We mustn't be too ready to compromise. I appreciate your concerns. I will consider the options carefully, and be sure to proceed appropriately. Wonderful. We're all counting on you, Your Excellency. Your Excellency? Well, I'll be... fancy meeting you at a place like this. Do you know, my daughter's enrolled herself in the Shrine Maiden selection process this year. If she makes it into Sangonomiya, I'll be one very happy mother. You're a kind and gracious leader. She'd be in very good hands. I'm always telling my daughter that if she gets the chance to learn from Her Excellency directly, she must make the most of it. I mean, just look at Her Excellency, still so young, but so mature and intelligent. My daughter has always looked to you as a role model. Well, if she comes to Sangonomiya, I'll look out for her. Your Excellency. Boy, am I glad you're here. As you know, agricultural output has taken a pretty big hit this year. Let me bring you up to speed on the latest situation. என்னது புரியலையே இந்த மேல அந்த வயர்லெஸ் ஸ்விட்ச்னு ஒன்று இருக்குல்ல ஒரு இதுல போயிட்டு ஃப்ளோர் அடிக்கிறோம்ல அதே மாதிரி இது மாஸ்டர்ஸ்ல ஒன்று இருக்கும் பாருங்க இமேஜினரியம் தியேட்டரா அது முடிச்சிட்டீங்களா இல்ல ப்ரோ அது வந்து 2 லெவல் 3 லெவல் தான் முடிச்சிருக்கேன் I mean rewardல 3 தான் கலெக்ட் பண்ணிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் தேர்ட் இருக்கும்ல அதுல 3 தான் கலெக்ட் Oh, Your Excellency, isn't this the captain of Swordfish too? Will he be based on Watatsumi Island from now on? Your Excellency. Bro, ஒரு கேரக்டர் வச்சு 2 தடவை தான் ப்ரோ விளையாட முடியுது Please, remain calm, everyone. I'll get around to all your queries. Though, for the longer ones, I'd prefer it if you could write a report and submit it to the shrine. Then I can respond to each one as and when I have the time. Are you alright? This kind of thing is water off a duck's back for you, huh? Your Excellency, here you are. There's been a situation. We're still waiting on the delivery of a whole batch of ceremonial items. I'm beginning to worry that they've been stolen. Oh, we retrieved those already. No need to worry. Really? That's fantastic. You never cease to amaze us, Your Excellency. I sorted through all the petitions received recently and placed them on your desk. Also, according to the schedule, you're just in time for your meeting today on the development of the textiles industry. That's today? Right now? Yes, the 2 young ladies have arrived safely. We're just waiting for you. I see. I was hoping to take a walk around the island with you, but it looks like we'll have to save that for some other time. Oh,
Let's rendezvous tomorrow at the entrance to Sangonomiya Shrine. Then we'll go and make preparations for the victory feast. Yay! The victory feast! Just to be clear, we're talking lots of delicious food, right? That's the name of the game. There'll be some Watatsumi Island specialties, which I'm sure you'll enjoy. Great! See you tomorrow then! எத்தனை மணிக்கு போட்டிருக்கான்? 10 மணியா? டங்கா மாரி ஊதாரி புட்டுக்கு நனி நாரி ஊட்டத்து கோடு போட்டேன் கோடு மேல ரோடு போட்டேன் Sangonomiya Shrine. Huh. Kokomi isn't here yet. That's weird. She doesn't seem like the type to show up late to things. Let's wait a little longer. How is she still not here? Do you think she could be in trouble? Let's go ask that soldier over there. Are you looking for Her Excellency? I'm afraid she isn't here at the moment. I don't know where she's gone. Welcome So to the live stream. strange. Guess we should just call it a rain check then? Not necessarily. If I recall correctly, Her Excellency has made special provisions for such a scenario in her general operational directives. Let me see. Yes, number 98. Should a visitor from afar come to see me, and should my whereabouts be unknown, direct them to proceed southward until they arrive at a tree with purple foliage. The footnote stipulates that this only applies when Her Excellency has made no communication regarding her whereabouts before disappearing. And even then, only when the visitor in question is of VIP status. As far as I'm concerned, you two tick all of the boxes. I keep this directive on me at all times. I'm sure this is the right course of action. Kokomi really does think of everything. All right, let's find the place she wrote about and have a look. Are you sure this is the right place? It feels like we keep heading deeper into the middle of nowhere. Hey, doesn't that tree look like the one she described in the directive? It looks like there's a way in over there. Let's take a look. சட்டி பைமானு நான் கரெக்டாக தான் போய்கிட்டு இருக்கேன் பைமானு வந்து கரெக்டான லொக்கேஷன் தான் போகிறோமா டீப்பர் மிடில் ஆஃப் நோவேர்னு சொல்லி
kid you ran off to? We were gonna meet up and get things ready for the victory feast today. What happened? It's you. I வாங்க apologize. கோஜோ ப்ரோ I'm வா not ப்ரோ வெல்கம் டு feeling my usual self today. You got sick? We'll go find a doctor right away. No. It's nothing like that. It's just... my energy is completely spent. You run on energy? You mean you're like a ruin guard? No, it's just a figure of speech. I'm ashamed to admit it. போர் அடிச்சிருச்சு எனக்கு I can't always be the infinitely capable person I present myself as. Everyone was asking to so much of you yesterday. I could sense things were getting to you. You noticed? I guess I haven't quite mastered the ability to hide how I'm feeling. I'll keep working at it. To be honest, I'm not really cut out to be a leader. At first, my dream was to read up on military strategy and perhaps become an advisor. Constantly communicating with people, trying to retain their morale, having to read between the lines, making sure everyone gets the recognition they deserve. It's such hard work. You're somehow supposed to make people feel wonderful, just from being in your presence, while also commanding their respect. It doesn't come naturally to me. And truth be told, it's something I never wanted for myself. But because of my bloodline, I was always going to end up being the divine priestess, sooner or later. Like it or not, it's just the way it is. So, whenever I feel overwhelmed, I come here to just lose myself in a book and relax for a while. Don't worry, it doesn't affect my work. I handed over preparations for the victory feast to someone else. I have to make a speech tonight, and I mustn't give the troops any reason to suspect that something could be wrong. This peace was hard won, and I want them to feel at ease. Is there anything we can do to help? I should be feeling energized again soon if I hold off on work for a little longer. If only there was some way I could listen to a good read on military strategy. I'm sure that'd speed up the process. I was reading a book last time I was here, but I only got about halfway through. Where did I put it? We'll find it for you. And then we'll read it out to you to help you recover. சுமேரில் அந்த இது டெசர்ட்டில் ஒருத்தன் வந்து வீட்டுக்கு கூரைக்கு மேலே இருப்பான். இன்னொருத்தன் வந்து பொருளை வந்து விற்றுட்ருப்பான். அவன்கிட்டருந்து பொருளை வாங்கி இவனுக்கு எவ்வளோ மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னா ஒரு 30 மீட்ரு தான் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். இவர் இறங்கி போய் வாங்க மாட்டாராம். ட்ராவலர் வந்து கஷ்டப்பட்டு ஏறி அவங்ககிட்ட பேசி திரும்ப கீழே வந்து அந்த 30 மீட்ரு கீழே போய் இறங்கி அவன்கிட்ட போய் பேசிவிட்டு அவன்கிட்ட வந்து பொருளை வாங்கிட்டு வந்து திரும்ப மேலே ஏறி இவன்கிட்ட கொடுப்போம். அதுக்கு மற்ற கொஸ்ட் எவ்வளோ பரவாயில்ல. For me? Thank you. I'm really lucky you came back to Watatsumi Island. ரொம்ப டயர்டாக பேசுகிறான். Whoa, look at all these petitions. So does Kokomi make time to deal with these even when she's resting? Sangonomiya Events Cash Flow Statement. Consolidated Annual Report on Fishing Production. Watatsumi Island Monthly Maintenance Expenses Breakdown? This is a lot of work for one person, and it's on top of all the directives she has to write and the people she has to meet day to day. It's no wonder she gets burnt out from time to time. Let's track down that book and help her feel like herself again.
this be the book she wanted? Swordfish Captain came back today. Energy +4. That's just, It's on a thing. All Give it payments. here. Guess that was the wrong one. Let's keep looking. It's gotta be this one, right? Look, there's even a bookmark. None of the other books have one, so she must have finished reading those already. Ooh, it's pretty dense. Paimon doesn't understand a thing. Well, let's take it over and read it to her. Kokomi, is this the book you wanted? I'm not sure, actually. Could you read a bit out loud? Act to the plan and the plan to the situation. Attack where the enemy is weak. Emerge where the enemy is blind. Yes, that's the one. Thank you. Kokomi? Kokomi! Oh no! She's fallen asleep! What are we gonna do? Tonight's the victory feast! Not to mention that the peace talks are just around the corner! She's got so much to do! Let her You rest a sure while. that's a good idea? She does look pretty exhausted. Guess there's still some time to go too. Alright, let's keep her company while she rests. Avoid disaster. Protect peace at all costs. The war's over. Things are slowly getting better. Oh. Did you see? What time is it? Did I fall asleep? Yep, you've been out for ages. It's nearly time for the feast. I can't believe it got so late. I haven't slept that peacefully in so long. That's gotta be 3 whole energy points right there. Should be enough to see me through the peace talks. Thank you. Well, we better get ourselves over there. It's nearly time to light the bonfire. Woohoo! Kokomi's back to full energy! Good to have you back. நீ தற்குறி புரியல அதுனா புரியல ஜி எனக்கு இதெண்டா அதிசயமான என்னடா புதுசா இடரும் It looks like everything's in place for the feast. But I still need to give a quick speech before the festivities begin. Oh, how much energy will that take? Do you think you've got enough? Don't worry, I've got plenty.
Thanks to you two, I recovered more quickly than usual. That's great! We'll be rooting for you. Welcome, everyone. Today is the day that we celebrate our victory. Recently, our war with the Shogun's army came to an end, and we finally saw the abolition of the Vision Hunt Decree. None of us can know what the Inazuma of the future will look like. But tomorrow, I meet with the Tenryou Commission for peace talks. I give you my word that I will strive for peace for Watatsumi Island once and for all. Thank you all for your valiant efforts throughout. Truly, it is only through those efforts that we have been able to prevail in this trying war. This feast is held in honor of each and every one of you gathered here today. I hope all of you get to relax and enjoy our hard-won victory. Yeah! Tonight seems to have gone off without a hitch. I'm so glad it's all going smoothly. People tend to be more open when they're in a good mood. Could I ask you to go around and see what information you can gather? I still have no further leads regarding the issue of potential collusion between the Tenryou Commission and the Fatui. And I'm concerned that something might happen at tomorrow's peace talks. Okay, sure. We'll go ask around. Watatsumi Island is finally at peace, and it's all thanks to Her Excellency, Sando Miya. சட்டி நல்லா ஸ்டோரி போட்டால் அது கூட எதிர்பார்க்க மாட்டேன். என்ன நீ சின்ன பிள்ளை மாதிரி. Recently, let me think. Well, the biggest thing for us is that we can finally get back out on the ocean to fish. During the hostilities, the open sea was full of warships. We just had to make do with what little fish and shrimp we could get our hands on closer to shore. When the catch wasn't good, we'd all go hungry. The poor kids were crying all day and night, but there was just nothing I could do. We'd go to bed ravenous and be tossing and turning all night long, trying to keep it together until the morning. At least things are finally improving now. I hear you're captain of Swordfish too, is that right? Well, thank you for your service. Here, have a fish. It's freshly caught, so it's a bit, fishy. But it's fine. Oh, no. We couldn't possibly. Come on, take it. Without you, we'd probably still be going to bed hungry tonight. Her Excellency always teaches us to repay kindness with gratitude. Okay, well, thanks. Come on, let's go talk to some others. Hey there! Care for some fruit and vegetables? Nature's remedy when you overdo the barbecue. Are you referring to the thing about the Tenryou Commission and the Fatui? I've heard rumors, but nothing too detailed. It's funny you should say that the soldiers seem excitable, though. I've had the same feeling. See that guy over there? He's been acting strange these days. Always shouting and waving his spear around when he's got nothing to do. He scared the heck out of me a few times. It's a miracle the fighting has finally come to an end. Yeah, I really hope we don't go making any more trouble for ourselves. Sorry, I'm afraid I don't have much information. If you still have questions, you may as well go and talk to him. Sounds promising. Let's go see what that guy's deal is. This guy smells of booze. Huh? Wait, don't tell me. Captain of Swordfish too, right? You actually came back. I thought you'd abandoned the platoon and made a run for it. Nuh-uh.
from a fight. Is that so? All anyone talks about these days is peace and stability. Do you remember what the most important thing is to the Resistance? You got that right. So I'm gonna put you to the test. Time to see if you truly are a bona fide Resistance warrior. I'll answer your questions, but only if you can beat me in a duel. Ugh, this guy. Would it kill him to just have a normal conversation? What do you think? Are we gonna do this? We'll see about that. Windblade! உரடிக்கே பறந்துட்டாரு. Windblade! Come on, boy. Come on. You're a strong fighter. No wonder Her Excellency chose you. You really do have a warrior's will. Hi, Lechu. Then Welcome to the maybe live you can understand us. Captain, comrade, will you join us? First, you need to tell me what's We made it up. The story about the Tenryou Commission colluding with the Fatui, it didn't happen. What? Poor Kokomi has been worried sick. You're telling us you made the whole thing up? What the heck were you thinking? This could send you right back into war with the Tenryou Commission. Yes, that's exactly what we're hoping to achieve. Peace talks? Everyone's been drawn in by the idea. That's why the future of Watatsumi Island is at stake. What's to stop the Tenryou Commission from stabbing us in the back? And what's to stop the Raiden Shogun from issuing another Vision Hunt decree? We are the Resistance. Everything hinges on our warrior's will. We can't trust the Tenryou Commission or the Raiden Shogun, but we can put faith in ourselves. Surely you agree with that? His point does kinda make sense, but something about it doesn't feel right to Paimon. what it boils down to is you just Yeah! fight. Everything you said just now was pure speculation, wasn't it? Are you seriously willing to make up a wild rumor and ruin the peace everyone's worked so hard for, all because of some imaginary situation that may not even happen? Don't take that tone with me, acting like you're above all of this. What would you understand? For the sake of victory, we embodied the warrior's will to the fullest. You understand? We were all in. Now they're suddenly trying to tell us that none of it matters anymore? You'd have me just put down my weapon and start living like an ordinary person, but how can I? How can I when every time I close my eyes, I see the faces of the friends we lost in battle?
Every time I see them there in my mind's eye, it reminds me that I can never forgive the Tenryo Commission and never forgive the Vision Hunt Decree. I guess you're not one of us. Well, whatever. Go ahead and tell Sango Namiya if you want, but you're too late to stop us now. Too late? What do you mean? Doesn't seem like he's gonna answer that one. What are we gonna do? This is really serious. We need to give Kokomi the full story right away. இல்ல bro. Stand with me. Few things. The whole thing about the Tenryo Commission colluding with the Fatui is baloney. They made it all up. They wanted the peace talks to break down so that they could carry on fighting the war. And they said it's too late to try and stop them, no matter what we do. I see. What's the I'm matter? fine. Don't worry. This is my fault. If only I'd perceived what they were feeling earlier, it never would have come to this. I think I understand what Kozin means when he says it's too late. The talks don't begin until tomorrow, but both sides have already sent their guards to the location. They are responsible for making sure the area is safe and secure. I highly suspect that one of Kozin's pro-war co-conspirators will have infiltrated the guards with an intent to reignite hostilities tomorrow during the negotiations. Well, that's no good. Do you want us to head over there now and switch out the guards? That won't work. Firstly, the act of bringing a new team of guards to a neutral negotiation site will put both sides on high alert. It would almost certainly push the pro-war faction into taking action. They would attack the Tenryo Commission's guards, and we'd be in danger of war breaking out once again. Not to mention that we have no idea how many of Watatsumi Island's soldiers are involved in this plot. If we change the guard in haste, we face the issue of not knowing who to trust. Sounds like a really tricky situation. So is there really nothing we can do about it? Don't let it worry you. What's done is done. Now it falls to me to devise a counter-plan. These soldiers crossed the line, but the blame is not theirs alone. Whatever happens, I will find a way to ensure they do not come to harm. Let's meet here again tomorrow. கமெண்ட் மக்களே லெட்ஸ் கோ. லைவ் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐகான் அழுத்தி ஆல்ல போட்டுக்கோங்க. இதுல பிரிமோஸே தர மாட்டாங்களா அந்த ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு? எந்த கேரக்டர் பெஸ்ட் ப்ரோ முடிச்சிட்டீங்க? ஆமா ப்ரோ. தருவாங்க அங்கங்க தருவாங்க 60 இல்ல ஃபுல்லா முடிச்சாதான் 60 தருவானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஃபுல்லா முடிச்சா தருவாங்க. அதெல்லாம் வரல. அதுல ஆக்டிவேஷன் இருக்குல, அது ஒவ்வொரு ஆக்டிவேஷன் தான் தருவாங்க. சங்கீத ஸ்வரங்கள்
என்னவோ மயக்கம். என்ன எல்லாருமே 10 மணிக்கு இது பண்ணுவாங்க, இவங்க மட்டும் இந்த கொஸ்ட் மட்டும் இந்த கொஸ்ட் மட்டும் பண்றோம் மாஸ்டர். Well, the peace talks are upon us. How do you feel? Prepared? Here, take this. These are some directives I wrote last night. These negotiations are complex, to be sure, but I thought about it carefully and realized there are no more than 187 possible outcomes. I took the liberty of writing them all down. This way, you will be able to adapt with speed, no matter how the events play out. Whoa, this is huge! Come on people, let's go. Live பாத்துறீங்கன்னா அப்படியே லைக் பண்ணிக்கோங்க, மறக்காம subscribe பண்ணி பெல் ஐகானை தட்டல போடுங்க. Escalation, armed Yo, revolt, வாங்க. coordinated attack, seize hostages. Gojo bro. Wow, there are so many, but you've thought of a solution to each one. Hyman suddenly feels a lot less nervous. Glad to hear it. These peace talks are quite exceptional. It is a major step forward both for Watatsumi Island and the Shogunate. But any amount of dissatisfaction within our ranks weakens our negotiating position. We will have to work all the harder if we want these talks to be a success. As the Divine Priestess of Watatsumi Island, this responsibility is, of course, mine to shoulder. But would you be willing to lend me a hand? Excellent. Okay, time to head off. Come on மக்களே, let's go. லைவ் பாத்துறீங்கன்னா அப்படியே லைக் பண்ணிக்கோங்க guys. I see everything. அடப்பாவீங்களா, இங்கிருந்து அங்கே போகணும், இங்கிருந்து அங்கே, அங்கிருந்து இங்கே பார்த்தா நல்ல வேலைக்கு வரும். இந்த இடத்துல எங்கேயோ ஒரு இடத்துல எலக்ட்ரோக்குள்ள சிரிக்கான், ஆனா எங்க இருக்கான்னு ஏன் தெரியல. Hey, Kujo-sara. It's been a while, Kujo-sara. I believe the last time we met was on the battlefield. Yes.
where you dealt my forces quite the devastating blow. But before we go any further, what are you doing here? I think bro, they சாப்பிட்டு வந்துறோம் bro. Okay bro, சாப்பிட்டு வாங்க. That's right. He's here to bear witness to the proceedings. He experienced the war between us firsthand and has made an enormous contribution towards securing the peace we have today. I couldn't think of a more suitable candidate. Seems reasonable. Then let's get straight into it. The first item is the maritime administration issue. During wartime, we restricted fishing rights for Watatsumi vessels in Narukami waters. We intend to remove these restrictions, but going forward, any of your vessels that fish in our waters will have to pay taxes in accordance with Narukami legislation in order to bring their catch back to Watatsumi. That's fine, but if they're paying taxes, they should also be entitled to protection from the Tenryou Commission while in your waters. Any losses they sustain due to issues of public security will need to be compensated by the Tenryou Commission. Accepted. Let's add that to the peace treaty. I can assure you that your vessels will be quite safe in our hands. Negotiations seem to be going pretty smoothly. The next item has to do with the movement of people and military authority. In the past, our people have been subjected to lengthy interrogations on arrival in Watatsumi, and the same has been true for your people on arrival to Narukami. Economic cooperation between our islands has suffered greatly as a consequence. Few merchants are now willing to engage in inter-island commerce. Since the war is now over, I propose that we have the Yashiro Commission appoint a business council to oversee trade between our two islands. The problem there is that trade is a reciprocal affair. We'll need to involve merchants from both sides in this process if it is to succeed. We cannot give the Yashiro Commission full authority. Correct me if I'm wrong, but isn't Watatsumi Island facing severe shortages of many essential goods at the moment? Having the Yashiro Commission organize everything centrally would work in your favor. True, we're experiencing some shortages, but we will recover in due course. Between the diverse range of goods we can produce ourselves and our strong trade links with other areas, we are capable of sourcing everything we need. Not to mention that your proposal would require separate talks with the Kamisato clan. If they've yet to sanction it, I believe you are going beyond the remit of the Tenryou Commission's authority. Let's leave that aside for now, then. On to the military question. Watatsumi Island's forces will need to come back under the jurisdiction of the Tenryou Commission. That just isn't feasible. Not in the short term, at least. With all due respect, feasibility doesn't come into it. The Tenryou Commission alone has ultimate responsibility for Inazuma's national security. We cannot allow Watatsumi Island to be the sole exception to this rule indefinitely. You Kujo scum! Colluding with the Fatui isn't low enough for you already! You just want to take everything away from us! Comrades, never trust the Kujo! Let's get them! Protect Madame Kujo! Number 16. No, wait. 67? Or is it 73? Which one is it? But hold off for the moment. Stand down, Tadakatsu! The situation has changed. Please stand by for further orders. Rest assured, I am fully aware of your concerns, but I will deal with the situation from here. Madam Kujo,
This is rather serious. I believe you owe Watatsumi Island an explanation. Excuse me for a moment. Nobody makes another move until I have finished investigating. You two, here, now! Speak! Collusion with the Fatui? Is this true? I wouldn't exactly call it collusion as such. We were approached by a few Fatui. They mentioned a potential cooperation to keep the war against Watatsumi Island going. At the time, I felt like we could give it a try. After all, there'd be nothing to lose. But we were extremely careful. We didn't agree to anything. We just said they could maybe start by heading to Watatsumi Island and stirring things up a little. Then we'd see how it went. With respect, ma'am, there was no collusion. It was just a one-off conversation. How anyone from Watatsumi Island even found out about it, I have no idea. That's enough. When we return, there will be consequences. Might I remind you that this is the Fatui? Have you completely forgotten what they did to us? You should be having no interaction with them whatsoever, let alone entertaining offers of cooperation. So, what did they want out of it? The Fatui's main forces have already left Inazuma. The few who approached us seemed like they wanted to settle a score for their boss. Oh, her subordinates. So they're out for revenge. They want to keep Inazuma in a state of turmoil. One day, I will hunt them down. Every last one. We bear responsibility for this issue. My sincere apologies. I have my own negligence to blame for this state of affairs. Please, grant us another chance to continue the peace talks. But of course, Madam Kujo. I have every confidence in your ability to resolve this situation. For the time being, however, there is evidently some discord within the Tenryou Commission's ranks. I would therefore not feel comfortable releasing Watatsumi Island's forces into your command at this time. It seems that I must acquiesce. I will lay this issue aside for now. But we shall revisit it as soon as the Tenryou Commission has resolved our internal issues. As for the trade issues we raised, I will discuss options with the Yashiro Commission and make sure both sides have ample participation in the final arrangement. Seems like Kujo-sara's on the defensive now. These negotiations should be smooth sailing from here on out. I never knew the grand strategist of Watatsumi Island was a skilled negotiator, as well as a formidable commander. I hope that when we meet again, we can continue these sit-down discussions. Settling our differences on the battlefield is rather taxing. I think we can leave things there for today. Once I get back, I will conduct a thorough investigation into the Tenryou Commission's internal issues. I should inform you that we took out a Fatui camp recently. I suspect that before long, they will attempt to re-establish contact with your people in the hope of procuring some assistance. I recommend you say and do nothing on the matter for the time being, lest you tip them off and they disappear. Wait for them to come to you. That way, you can capture them all in one fell swoop. I will bear this in mind. Thank you. I shall take my leave now. Until we meet again. Your Excellency, Let's discuss it after we get back. லெட்ஸ் கோ லைவ் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அப்படியே லைக் பண்ணிக்கோங்க.
Your Excellency, you knew? I have already been informed on the reasons for your actions. You believe the Tenryou Commission to be untrustworthy and sought to sabotage the peace talks and reignite the war. Fortunately, the end result exposed and thwarted a secret Tenryou Commission plot. Yet, this was purely incidental, and the end certainly did not justify your means. But Your Excellency, so many comrades have sacrificed themselves in the line of duty. If we stop now, aren't all of our efforts going to waste? I want to keep fighting. I want ultimate victory, even if it means I have to pay the ultimate price. I understand your sentiments, but you cannot simply impose your will and expect others to bear the consequences. During the war, there were highs and there were lows, and in the end, there was a glorious victory. For you, perhaps the experience was one of great excitement, but you saw nothing of the countless others who will remember the war quite differently. Most people suffered terribly through each day. Watatsumi Island's people yearn for peace because they have long since given all they had to the war effort. They are tired of treading water and don't need you dragging them back underneath once again. But... I understand, I do. And the fault is not yours alone. It was largely an oversight on my part. I taught you to nurture a warrior's will, but never how to let it go. It's not your fault, Your Excellency. It was ours. Our selfishness. Either way, we are ready to accept sentencing under martial law. Very well. Then I hereby declare... that as of today, I am founding a new secret corps of the army. This division will be responsible for keeping Watatsumi Island safe and secure, neutralizing any and all threats to the peace of our island. You and your comrades will all be welcome to join, but be warned, the training will be grueling. Perseverance and grit will be in high demand. Your Excellency, what are you saying? I have concluded from today's peace talks that the Kujo clan cannot achieve absolute peace and stability in the near future. Many seek peace, but there are still those who pursue war. It is right that Watatsumi Island moves towards peace, but we must still retain a defensive capacity. Those whose warrior's will is alive and well, I invite you to embark on the most challenging training regimen of your lives. I don't want to hear from any of you again until all of you can take on 2 shogunate samurai at a time. Thank you, Your Excellency. All right, dismissed. Go and report to General Goro. And remember, there can be no more insubordination. And if there is, there will be no more leniency from me, whatever reasons you may have. Yes, ma'am. From now on, we will focus on our training. Thank you for this opportunity, Your Excellency. We'll report to General Goro right away. I think that's finally everything in hand. I can feel my energy levels starting to drop. Meet you back at the hideout for some rest? இவள அங்க வேற போய் வேற பாக்கணுமா? Thank you for everything. With your help, peace has been restored on Watatsumi Island once more. Recovering. Slowly, but surely. I should be raring to go before too long. Today was a reminder that I don't cope well in situations with lots of people. I've improved, but I still get nervous when more than a handful of people are involved. I think I might get Goro to handle the negotiations next time. Do you think so? You did an admirable job.
To be honest, I'm still a long way off what's expected of a divine priestess. In the past, I was concerned only with winning the war, restoring peace, and making sure everyone could live a happy life. But I realized now that wasn't going far enough. People have all kinds of aspirations, and just as many measures of happiness. I have a long way to go, but that's okay. If I can't make the journey in one giant leap, I'll just have to settle for taking it one small step at a time. In short, I've still got some maturing to do. Could you stay here on Watatsumi Island? To keep me company for a while longer? Victory feast. Actually, the motte எடுத்து வச்சிருக்கேன். 63% யாரும் Something on your mind again? Let's work through it together. 2 heads are better than 1. Guys, இருக்கீங்களா? ஹலோ. டீப் போட்டுனா ஆர்டிஃபேக்ட்லாம் போலாம். பாபி கேக்குதா? கைஸ் யாராச்சும் இருக்கீங்களா? நான் யாருமே பேச மாட்டாங்க. இவளுக்கு வரவே மாட்டேங்குது கரும்பு. இதுவே நல்லதுதான். Defense means stack. Hero damage போட்டு வச்சிருக்கேன். ஓகே. ரேட் சர்க்குலேட் போய் சர்க்குலேட் வந்து பேசாம அப்படி இதோட லைவ் என் பண்ணிக்கலாம். நீ என்ன சரி ஓகே, அப்போ நான் லைவ் என் பண்ணிடுறேன். சரி ஓகே கைஸ், அப்படியே இதோட நான் வந்து லைவ் என் பண்ணிக்கிறேன். நாளைக்கு வந்து எந்த மாதிரி போகலாம்? ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து ஜென்ஷனே வந்து யார் ஸ்டோரி கொஸ்ட்டு போடலாம்?
பீடோ இருக்கு, எய்மிக்கோ இருக்கு, ஷோகனோடது ரெண்டுமே முடிச்சாச்சு. நஹீடா ஸ்டோரி கொஸ்ட் இருக்கு, ஆர்லைக்கனோ இருக்கு, சீஜ்வென், சைனோ, சியோரி, நாவியா, ஃபுரினா, அல்ஹேம், நஹீடா, காசுஹா. இன்னொரு சைனோ இருக்கு, இங்கே ஒரு சைனோ பார்த்தேனே. அந்த இருக்கு இங்கே. ஓ ரேக் 2வா? ஓகே சரி, ஓகே கைஸ். அப்போனா நாளைக்கு வந்து யாரோட பாஸ் போடலாம்? நான் வேணா நாளைக்கு வந்து போல் போடுறேன், யாரோட ஸ்டோரி கொஸ்ட் வந்து விளாட்லான்ட்டு. ஜோங்லியா சொல்ல, ஜோங்லியோடது விளாண்டுருவோமா இல்லை வென்ட்டியோடது விளாட்லாம்? இப்படி ஆர்டர் வைஸாக போகலாம். மோனா எதில் வருவா? என்ன இது ஃபான்டைனில் தானே வருவா? சரி, அப்போனா வென்ட்டி, ஜாங்லி உன்னோட இது முடிச்சுட்டு அப்படியே வந்து இந்த கொஸ்ட்டு, ஐ திங்க் ஜாங்லியோட கொஸ்ட்டும் இதுவும் ஒரே இதாக தான் வரும்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் வந்து கான்யூ யாருன்னு தெரில, மறந்து போச்சு. கான்யூ ஆனால் இது பார்த்தேனே இவ்வளோ கான்யூ. ஓகே ஜியாவ், இவன் வந்து இதில் லீவில் வருவான். ஓகே அராத்தகி இத்தோ, யூலா, எய்மிக்கோ. ஓகே கமிசட்டா ஆயாத்தோ, ஏலன். இத்தனை கேரக்டர் இருக்குது, ஆனால் இவங்க எதில் வந்தாங்கன்னு எனக்கு எய்மியா தெரியும், பைசு இவனை தெரியும், தியா. ஓகே சிரோய், ஆர்லிச்சினோ, சைனோ, குளோரிண்டு. ஓகே கைஸ், அப்போ வந்து நாளைக்கு நான் போல் போடுறேன். சரி போடலாம் இல்லை, நாளைக்கு வந்து வென்ட்டியோட ஸ்டோரி கொஸ்ட் முடிப்போம். முடிச்சுட்டு அடுத்து ஜாங்லி, அப்படியே வந்து அந்த ஸ்டோரி வைஸாகவே போகலாம் கைஸ் ஸ்டோரி கொஸ்ட்டை. ஓகே கைஸ், இதோட நான் அப்படியே லைவ் எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை சேனலில் போட்டுக்கோங்க. ஸோ இப்போ இங்கேருந்து சைனிங் ஆஃப் ஆகிறது உங்களோட AswanthTG. வெட்டி இதே நாளைக்கு லைவ் சந்திக்கலாம். until then bye, see you soon, love you all guys, tata, see you, bye bye, good night, bye guys. Tata.